eti mali chikavi na busu Pacific. Mali zeni zimenizingire na rusu tu mandishi ni artistic. Nina defy sheria za physics. Kelele ya madui kiwa less louder kuliko kimarafiki. Picture love na four couples mbili kwa gun moja. Sheria na linda na nyina mada zilitungwa na mtu moja. Sometimes na feel nikani meshile vyangu over and over. Na kila word ni tabu. Ile design siezi bonga but yeah hip hop. Unaniponya skasi za jana. Nipate kikuita blessings na tena penny dana. Seti na kukana. Ni kweli ndio tunavana. Vile unacha trailer symbols Romi ni baki nikitomana. But in the middle of the night sometimes mi wamka na kukwanda. Life yangu itakuwa nini in case ukiniacha for another. What am I to do? Na hii familia through when nimegather. Sio siku ndo utawish kukroll back kwa mimba mother. Ndo miucho kwa headphones na kureplace pitch zako. Vile ulisema hati yako ni yangu ni yako. Tumevumilia blister kwa fit mchanga kipostoni. Tukashambrella pamoja na top weather kipostomi. Romi knowledge mashairi. Tembea nami mwenzangu. Step by step. Naifanya vile nastahili. Tembea nami nani. Romi knowledge mashairi. Tembea nami mwenzangu. Step by step. Naifanya vile nastahili. Tembea nami nani. In these last days mali mabadiliko ni rapi. Ni funny vile tunahitaji pesa ndio kukuwa happy. Maka kucrack jokes wanahitaji anvi na nyundo. Wahenga kasema utajiri ni chakula inge tosho kwa tumbo. Mali acha mapreacher wanajasipa na scripture. The sublime teacher napitisha sermon to the masses. Given a wish singecha kubadili na riches. Here wish ingeza another 1,000 wishes. Nilizaliwa kwa small village ilito bottom. Mali high risk high reward ndo ilikuwa ni moto. So kifuata njia rahisi kulia Romi nilifuata ngumu kushoto. Sasa kupata urafiki kwa nika kutafuta chastity kwa poko. Ja nimefuata inahitaji strength na hekima. Nikishika kalamu na karatasi bado mimi ni beginner. Ka Tanzania nimeka hip hop kwambia kari yangu nimedina. Romi Swahili sooner or later mtakuja kuimba hili jina. Romi knowledge mashairi. Tembea nami mwenzangu. Step by step. Naifanya vile nastahili. Tembea nami nani. Romi knowledge mashairi. Tembea nami mwenzangu. Step by step. Naifanya vile nastahili. Tembea nami nani. Romi knowledge mashairi. Tembea nami mwenzangu. Naifanya vile inastahili. Naifanya vile inastahili. Na trend ni black Swahili. Yo Romi knowledge mashairi. Karibu sana to another Sanaa kwa Sanaa Sunday session. Hata before near to my next sentence, na just as I was finishing my first sentence, Kija amekuja mtu wa kwanza. Niaje Kija? Asante sana for being here 3 weeks consistently. Heko kwako. Na nimeshangaa lugha ipi umeongea kwa comments. Kidogo niulize. Are you the one typing? Karibu sana to another Sanaa kwa Sanaa Sunday session on this 16th day of October 2022 at 11:35 p.m. Kama kawaida ni Jumapili ingine, kwa hivyo ndio sisi hawa consistently doing this a year plus of Sanaa kwa Sanaa Sunday sessions. We are still here. Kija ni mfani, anasema nimengoja ila hivu wiki mzima. Kija, unajua you can just call me. Unaweza nipigia simu if you want to see my face, if that's what you want to see. If you've missed me and you want to see my face, you can. Sijui mbona una complicate his story. You don't have to wait for a week, but do you? If you prefer that, if you prefer kungoja for a whole week kuniona, that's up to you. If that's how you do you? Shukran sana tukija. Wiki iliyopita pia alikuwa hapa nasi for our interactive
live session. It was so beautiful, and this is another week ile tuko hapa, na it's another moment ya love na celebration, just as last week was. Kija anasema you don't have to do that. Do what, Kija? I don't have to do what? Naona kunaye Joka Kinyi ameungana nasi kwa mara ya kwanza ever with these Sunday sessions. We are still here a year after tuanze, na tunapata watu wapya for our sessions. Kija anasema sasa mtu asipende kusikia tu ukiongea. If I call you, it'll be a conversation. I would rather listen to you speaking. Kija is trying to flatter me on live. Anasema anataka tu kunisikia nikiongea. Hataki burden ya yeye kuongea na mimi kwa conversation. So anasema anataka tu kuniona nikiongea. Also, you can just, as I stated I think last week, or did I? Nilisema kuna so many videos on YouTube that you can just watch. You don't have to wait. I think nilisema kuna so many videos on YouTube or on Instagram. No, nilisema on Friday kwa our other live that Kija alijoin but in passing. Nilisema that all the other videos za Freestyle Fridays ziko available on YouTube, so you don't have to wait, you can go watch them. So ndasema pia hapa nikikumbusha Kija mwenzetu ya kuwa unaweza enda tu pale YouTube. Kuna hours and hours and hours and hours worth of videos since I started doing this, kama ni Sunday sessions peke yake or Sanaa kwa Sanaa. But I know Kija is typing responses za kusema but it's okay Kija, do you, as I've stated. Akinyi anasema she is flirting. So wiki iliyopita tukiwa hapa tulikuwa na 2 conversations. Ya kwanza, kuna another comment hapo that naweza pia accuse Akinyi for flirting too. Anasema your dreads are so long now, miss your face. So pia ni kama it seems the title of this live preempt watu because it is a week full of love. Naona Kija ameanza na yeye kutaka kunisikia nikiongea, lakini pia ameongelea my locks and my face. It seems it's in the air. Zaituni pia amepitia, sijui hapo bado yupo, nikaa ameenda. Shukrani sana tu Zaituni, amekuwa nasi hapa before, na pia alikuwa nasi kwa our Freestyle Friday session, the one before last week. Tukaongelea video yake ya Tasker Nexters kwa sababu alikuwa participant ama ni participant. So kuna video yake inafaa kutoka hivi karibuni, so iwapo uko interested, check out Zaituni Wambui. Iwapo pia hujamfahamu, uone pia performances zake, utafute muziki yake usikize. It's been years since nione Akinyi anywhere, na ametokelezea kwa our session. So wiki iliyopita nimesema kulikuwa na mazungumzo fulani tuliyokuwa nayo. Ya kwanza ilikuwa kuhusu art exchange rewind. Zaituni yupo hapa anasema I love the hair. Zaituni mwenye yani leo it seems tumekuja tu kuflat. So imeanza na Kija kusema she wants to hear me speak, na amengoja this live for the whole week na nisikie nikiongea, hata nipigia simu ndio asikie nikiongea. Then Akinyi amesema amesema my dreads are now long, miss your face. Then Zaituni anasema love the hair, a week full of love, it continues. Karibu sana babu, asante for being here. Leo the Bambis wali behave upande wao. Nilingia live nikapata shamaliza live 1 hour and some 20 something minutes.
wameamua we won't give African material na content ya kutudis on lives zake, which is just the truth. Wakaamua we gonna cut this short. Vile nilikuwa ninasema, at Exchange Rewind ilikuwa a performance show at the Alchemist. Wiki iliyopita ilikuwa mazungumzo yetu, walikuwa na malizia their program with a 3-day event or program, Monday, Tuesday, Wednesday. So hiyo ilikuwa ya Tuesday, the event that niliattend. Tukaizungumzia wiki iliyopita, discussing the execution of that show. Unaweza iona ujue who performed and how wali execute. A lot of the focus or the primary focus rather ilikuwa kuhusu artistry na the journey and or the plight of the artist, something that nili remark. Tumeona wasanii kadhaa, few artists wameiongelea kwa kazi zao huu mwaka, so that was something important to note. It seems it's part of the zeitgeist, and it has been too for a while, not only here or not majorly here but across, ikikuja kwa kucapture the journey of the artist. Baadaye tukazungumzia performance ya Kamore aliyekuwa na headline Cheche Sessions. Alikuwa na performance huko kutoka saa 9 hadi 6, hiyo ndio the time of the sessions, but yake ilisha around 5. Alikuwa na perform na Mathai Njama on acoustic guitar. So we broke down the entire performance. This is what we usually do at Sanaa kwa Sanaa. So iwapo huku kuwa hapa, iwapo you want to check that out if you're interested, it's one of those videos zile Kijo anasema ama zile namwambia anaweza ona, that ziko in plenty on YouTube or on Instagram, kwa sababu we talk and talk and talk and talk. It's a 3-hour and 20 something minute video, so unaweza enda uitafute uone vile the performance ilikuwa. And it's also imperative to break down easy performances and how artists are executing their shows and concepts and music, whether live or recorded. And during the week, I think it's been a while since our YouTube ikuwe this busy. Mostly nakuanga mziki ya wiki 2.0. After that, possibly the track reviews that nilianza kufanya some few weeks ago, and then maybe some snippets of prior videos. This week zimekuwa a mixture of all those things that nimetaja. So after mziki ya wiki 2.0 18, which no, after our session here, the next video was mziki ya wiki 2.0 18, which pia unafaa kuona. Ili feature songs from Femi One, Monaja, Michael Mbai, Ro and Blocker, The Only Rosa na Wanja Wohoro. Check out that video. Nimekuwa nikienjoy kufanya hizi video za mziki ya wiki sana since nianze. Mziki ya wiki 2.19 is coming out in a few hours tomorrow. Look out for that too if you're watching this baadaye, possibly ishatoka. Go down your rabbit hole ya mziki ya wiki 2.0. Kuna a huge selection of songs as usual, different songs from what unapata kwa mziki ya wiki on the blog. So huwezi sema content haiko, huwezi sema videos hazipo, huwezi sema mziki haipo. Mziki ni nyingi sana. And Zaituni Zia na ni one of the artists wenye nimefeature kwa mziki ya wiki 2.0. I think that was mziki ya wiki 2.06 or I think 6. I've done so many, I've reviewed so much music, but nilifeature Zaituni kwa one of them. Was it really 6? Let me see if my memory is right. Yes, it's 6. Good thing I have the book here yenye niliandika hizo notes. Yes, 6 for Ananipenda ya Zaituni, a song that pia you can check out. Nimesema unaweza ama unafaa kucheck out mziki ya Zaituni, consider doing the same. After mziki ya wiki 2.0, our first review ya last week ilikuwa ya Time Machine, debut album ya Ras Amor. Imekuwa a while, a month or 2 since tufanye project reviews together. Mara ya mwisho ilikuwa when we were doing
Koyos in between, Mathai Njama's Matter of the Man, na Jaquil's Finding Flows. Then at the same time tulifanya our list, our media list. So after that it's been a lot of sharing those videos, sharing those reviews, those conversations and those reviews. And then imekuwa mziki ya wiki, and then the Sunday sessions and the clips from Sunday sessions na track reviews individually that make it to mziki ya wiki. So Time Machine was the review yenye tuli share ya kwanza, baadaye ilikuwa ya Ruguru self-titled debut EP yake, another debut. Rasamor has a number of EPs to his name. Baadaye ilikuwa a snippet of a video that tulifanyia hapa, or rather a conversation that we had here. Ilikuwa tukiongelea relationship kati ya msanii na hadhira. Ilikuwa swali ile who reads the TV alikuwa hapa nasi akaliuliza, so we delve into that conversation. As we did, Trabuli akaungana nasi at a point, had a 35 or so minute conversation. Afterwards nikimalizia, nikiconclude, nikazungumzia wasanii wenye nahisi walifanya vitu ambavyo vilibadilisha, rather vitu ambavyo vilibadilisha hii relationship kati ya artists and the audience, but sana wenye wali bring kitu different to the market, kwa sababu tulikuwa tunadiscuss usanii kama biashara. So using that as a framework and that as our foundation, if we view it that way, where the market determine the product, and the market that you're selling to will also shape how you sell it to them and what you give them. How about artists giving people something different without thinking what they would need or what they would want? Then so nikaenda outside of music, nikaenda into theater and storytelling, nika-mention Too Early for Birds. So that snippet from that Sunday session nilishare as a video ya how Too Early for Birds changed the game. I also shared that same snippet on Facebook, Twitter na Instagram. It did very well, so it's part of the things that make this a week full of love. We shall get into that briefly after to recap our week. Then the other one was Revamps, Ego and Flora. EP ya Revamp pia kuna number of projects under jina lake Expresso's own. Brokewood na EP yao Sophomore inayoitwa Kwetu is another review that tulishare. Then another snippet of a Sunday session where Trabuli aliongelea his performance ya Pop Up and Chill, akitu join on that Monday morning for our Sunday session, because alitu join a few minutes past 2 p.m. alikuwa ametoka Pop Up and Chill, where alikuwa DJ na alikuwa pia na a rap performance. So tulianza na that conversation, and that snippet of that discussion ndiyo kile nimerefer to yenye nilishare. Baadaye kukawa na Unintentional, an album by Njerai as our other review, debut project ya Njerai. Then another debut ilikuwa album ya Sedo Seduction. Kumekuwa na videos kibao sana on YouTube. Kija, if this is you here or is this Babu? I had a feeling ni Babu. Ilikuwa niulize kama ameona hizi reviews. After that yenye ilitoka jana ni track review ya Lip Service ya Femi One featuring Wangeshi. Hii ilikuwa the opening song nilio review kwa mziki ya wiki 2.0 18. Hizo ni a total of 10 videos since our Sunday session within a week. Average 1 point something videos per day. And here we are for another one, which is a sort of a recap of this week that has been, mimi kuongelea hizi videos included. So Babu anasema amona Njerai na Kwetu, amona Unintentional na Kwetu, na Kwetu ni ya Brokewood. Shukran sana Babu, asante sana. Babu is another one, Kakija, though different though,
babu akimisingi sura yangu ama sauti yangu, anaendanga tu YouTube, ana rewatch conversations atakasha ziona. Babu is a huge pillar here. Nimesema nilishare a snippet where nilikuwa naongelea Too Early for Birds as a collective yenye wali offer something different to the audience, something different to the market, wakatap into that idea, and imekuwa so successful in the past 4-5 years. So that conversation part, that part of the discussion, nimesema nilishare on YouTube, then ikaipeleka kwa other platforms, Twitter, Instagram na Facebook. It performed so well. Obviously, whenever I see so many numbers on our videos, nakwanga ni kama moment ya anza kukuwa anxious, najiuliza what has happened, who shared what and to whom. Nilisema hivyo when nilishare another snippet of our conversation that performed really well, where tulikuwa tunaongelea what Kenyan hip hop needs, na ilikuwa a conversation that tulikuwa nayo tukifanya our lists za top projects, our media list of the year. So I saw that yet I nilishare on Insta, on TikTok. So even this one nilishare on TikTok but baadaye. So nilishare on TikTok, on Insta, on Twitter, on Facebook. So Twitter na IG, the numbers were for us extraordinary. But I knew kuhusu the Twitter numbers for your video ya what Kenyan hip hop needs almost a week later. In fact, ilikuwa I think before nikuje live on a Sunday session when I got on Twitter. So nilishare nikaenda zangu, moved on, I think kept creating as I usually do. So nilikuwa naingia Twitter, naona 1.something k views. Your heart starts feeling some angst. Nani alishare hii kitu? Who retweeted this? And what did they say? Who has seen this? The usual whenever you see such happening. Then nika figure out kulikuwa na personality share. Let me even see if I can get their name, because this is a week full of love. It's only right that I also do this right. So many videos. Babu anasema ndugu, you're appreciated. Thank you Babu. Umenionyesha so much love. Niko grateful kwako. Yes, the one thing that Kenyan hip hop needs, what Kenyan hip hop needs. 1,755 views. It's too much. 46 likes, 19 retweets, 1 quote tweet. So mwenye ilini sioni jina lake, nimesahau. And is it I'd just be guessing now. Is it a Sharon or a Mercy? But ni a personality. So yeye ndiye alipeleka to where it got to, as well as Goofy, who has done the same for us before. Watu wenye wako na
people following them. Whenever they share these things, hapo ndio tunapatanga wa breakthrough. Na tunashukuru hizi vitu. Na msioni, then naweza mpata nikiangalia, let me see jina lake. Sheila. Had I mentioned Sheila? No, I said Sharon na Mercy. Ni Sheila. Sheila Kari ndilo jina lake. Na alishare akisema I like their thinking, and that was it. Nakuja hapa nachanga, yo, are we being looked for on Twitter? when Sanaa kwa Sanaa becomes big, then will be what will be happening online. People will be pulling records of our videos. Wakienda vile tumeongelea their faves, kusema yo, who are these people? Watafutwe. So nilishare hiyo clip ya vile TEFB libadilisha mchezo, and I was really honored with the feedback. I was humbled, honored by the feedback, humbled by the feedback, by the response. Sana. Nime received so much love this week. So much of it. Na things have worked in tandem, I would say, wiki, because also of the activities that, or rather one activity that nilikuwa nafanya na ili happen jana. So ilikuja within time ya mi kupanga for that activity, something that tutaongelea as well. And imekuwa so packed together na imekuwa back to back. So that has been the kind of week on my end as far as Sanaa kwa Sanaa. And this is also interestingly outside of even the reviews that tumefanya hii wiki. Kwa one of them, rather kwa ya, which one is it? Kuna moja that Morio came through, I think ni kwa ya Rasamor na kwa ya Ruguru. But kwa ya Rasamor alisema something along the lines of tuende kazi in terms of sikurudi na kufanya reviews after just been a month or so. Inakani long, just a month or so. Kuna so many projects pia. So that sort of feedback. Kakusha ali comment on our review ya Seduction. So the week has been a kind of blooming for me. A lot of gratitude, a lot of reflecting, a lot of looking at the kind or the amount of work that nimekuwa nikifanya and that we've been putting in. It's been that sort of space hii wiki. So I shared that, and once again another moment here, absurd numbers to us. So currently got 949 views, and the likes are 29 and the retweets are 25, with 2 being quote tweets. So 24 birds wali retweet wakisema thank you, we are honored, and we'll keep flying this flag. #TEFB is back. Pia wali show love on hapa Instagram. Then Njagi, this I literally teared up nikisoma. Ilikuwa an emotional moment for me. Alisema greatest compliment anyone has ever paid TEFB
A lot goes on behind the scenes, and a lot of brilliant people put their best foot forward for TEFB. Glad they can get that feather on their caps. That felt really beautiful. It was emotional. A lot of gratitude. A lot of reflection, as I've said. Looking at this, a lot of it. And pia sana sana kufikiria the space and the role ya hizi Sunday sessions, because we discuss a lot, we talk about a lot of things. Nimesema nikianza how Akinyi ametujoin, na this is a year plus after tuanze hizi Sunday sessions, so we've had close to 70 Sanaa kwa Sanaa Sunday sessions. Terran folks ni aje? So that is a lot of material. Hizo ni a lot of conversations. Then pia nikiambia Kija how anaweza pata videos on YouTube zile ni 3 hours long. We've had a number of those. And I'm thinking and have been thinking, and even outside of what has been happening this week with the kind of beautiful and touching feedback na response that nimepata, nimekuwa nikifikirianga sana in terms of the amount of work that nimefanya ikija kwa hizi Sunday sessions, the amount of work that tumerelease for our reviews and other conversations on the channel. It is a lot, and I keep on reflecting on the space and the role of what Sanaa kwa Sanaa has done and what it is doing. Na pia if it happens to stop at any point now, what would that look like? What would the conversation after look like? Not from a point ya sisi not discussing what we usually do, but what the conversation would be in terms of people talking about Sanaa kwa Sanaa. So nimekuwa nikiiwaza sana. Mara Wamboi ni aje? I think this is the first time tunakuona. Karibu. Another person mwenye ametujoin for the first time as Joka King, na nilikuwa nasema how at this point that we are doing this, we also keep getting new people joining us and becoming part of the conversations, and that is always beautiful. So hiyo sentiment ya TEFB na ya Njagi, very heartwarming kuzisoma na kuona the response, the feedback also on Instagram conversations, watu wakishare. Ilikuwa touching sana. Na TEFB wako na show coming up on November 4th to 4th, 5th and 6th. So sijui if you're watching this time November ishapita and event imepass, ole wako. If you're watching this na we ni enthusiast, lover, supporter wa art, maybe if you're watching this later you were part of TEFB and you know how the show went. If you're watching this now kuwa kwa hiyo show, kuna a high chance that maybe nimeandika kuihusu or nimeiongelea kwa Sunday session, so you can look for TEFB, a review of the show mtandaoni, do some Google searches or utafute Sanaa kwa Sanaa Sunday session tukiongelea TEFB. Hizo mbili ni possibilities. Kwanza vile nimehata kuandika, I've missed writing, which can take us to our next conversation.
Another moment that was emotional for me this week ilikuwa reflect on Romi Knowledge Na Mashairi, which ni debut album, the official first full length release ya Romi, kwa sababu if you go back and read reviews unaweza kuwa confused. So, and I always love when facts, or when it comes to dates and names of things and the like, when ziko accurate, so that when we are reflecting and revisiting hakuna misinformation na confusion. So kuna some places utasoma uone people saying RKNM, which is Romi Knowledge Na Mashairi, ni debut ya Romi, I think even me included, kwa an article or so, or even conversations. Then kuna other places you'll read wanasema ni sophomore, including myself. For most of the pieces that nimeandika kuihusu, set ni nyingi anyway, but for those pieces at times nime have conversations about it, nime identify as a sophomore project. Sophomore project, but it's his first debut full length or debut album. So instead of kukuwa na easy clashing when it comes to the kind of information that is there and what is factual, ni muhimu streamline na kuhakikisha ni accurate, so tuli clear up. And as I was thinking that tunaweza identify as a debut full length LP, Romi pia alikubaliana, na kwa sababu vile nimesema ukiangalia articles, so my first review niliandika on the album, which was published in 2016 January, nilisema rightfully so that ini sophomore project yake. Kulikuwa na, I think I said sophomore album, kulikuwa na a project before that which ni a compilation inaitwa Kurasa, but haiko anywhere in existence. Ilikuwa largely freestyles and maybe performances na vitu kama hivyo, zile alicompile akaeka pamoja. So this RKNM as an album, as a project, ni now the debut full length. Wanarogato ni aje? Interesting that ebu kuja hapa when games zinaenda vile anataka. That's the only time utaona Ebe kwa live. That's the only way. Earlier this week alinipigia simu because Man U ilikuwa imeshinda game. Nilikuwa nimempigia hours or days before. Akangoja hadi siku Man U ilikuwa inacheza na ikashinda game ndo akanipigia at midnight. Kwenye distract when my day is starting, because my day starts at midnight. So my day has started 10 minutes ago. So leo ni Monday 17th October. Then Ebe wanted yesterday now Man City ishindwe na siongelei sando na Ebe, I'm getting there. You wanted Man City ishindwe na Liverpool, and because that has happened, here he is. Amuuliza atiaje sasa leo tujashinda. Ulikuwa unataka Liverpool ishinde City, and then ukatokea. Only when that happens ndio utapata Ebe akiwa hapa ama kwa our Friday sessions. Nilikuwa nazungumzia another emotional moment hii wiki. So I am reflecting on RKNM na prepare for what happened yesterday, the event that nilikuwa nasema ilikuwa part of vitu kuwork in tandem hii wiki. And I read my first review yenye niliandika in December 2015. After that, I read my other article, my other piece on that album, The Death of Romi, on Romi Knowledge Na Mashairi. Kwanza niliona the difference, such a stark difference from a writing standpoint, because the latter piece niliandika in 2019,
niliwakia in October of 2019 ku commemorate the 4th anniversary of Romi Knowledge Na Mashairi. Nilikuwa naisoma 4 years after my first, close to 4 years after my first review. Okay. Seti nilikuwa mbaya. It was bad, but but by your time, even in my moments za introspection or retrospect, I told myself that before niandike hiyo review, everything I had done in 2015 kimaandishi ilikuwa imeni prepare for such a review, kwa sababu 2015 ndio nilianza kuandika kuhusu art events. I attended a lot of art events in 2015 and 2016, those 2 years in particular, and I wrote about a lot of art events. I would go to an event, ningeandika about it baadaye, na ningepublish a review of the show, a review of the event on Facebook notes, kwa wale wenye mnaitumia notes, ama you remember that era. That is what nilikuwa nafanya. So that happened a lot in 2015 and 2017. So ilikuwa imeni prep that process ya kuandika. Sometimes whenever I go back to those writings, it's been a while since I did so, but whenever I do, na onanga pia hiyo growth and how much different ningeandika sai if I were to write those same reviews za events, how ninge phrase my sentences, my wording na vitu kama hivyo. That ni hizi aspects za writing. Kuna so much growth that mimi mwenyewe huwa na note, but ainge happen kama singeanza ku review events time nilianza kufanya, which was a random thought, a random spontaneous idea, but that got me to a point where even in that same 2015, I think my first ever project review ili happen then, na ilikuwa review ya project ya flow flani, nyumba za mabati, debut ya flow flani na bendi flani. That is in 2015 August. In fact niliandikia LD na Kisumu. I published that article nikiwa Kisumu in August of 2015. Na pia jana tukiwa rather Saturday, since leo ni Jumatatu, na mazungumzo na Romi nilitaja flow flani, but nilikuwa na refer to skilled tape. Lakini nyumba za mabati I think ilikuwa my first ever project ku review. So consider that on top of the reviews za events zenye nilikuwa naenda, I did a song review ya song called My Story ya Mtu Real featuring Ndocha. So a lot of writing ilikuwa ina happen. So it got to December, listened to the album, nilipata in November, listened to it for a month or so before niandike my review. Before that happened, nilikuwa nimeattend a show ya Goofy na Rix. Walikuwa na show in November 2015 iliyoitwa Beneath the Skin at I think ni Community Presbyterian Church, it could be wrong, but ilikuwa hapo Madaraka. So kwa hiyo show ndo niliget copy yangu ya Romi Knowledge Na Mashairi, courtesy of Trouble who was selling the copies. Alikuwa pia anauza CD zake, but tayari nilikuwa na Old Rose Lead Home already, an album that I would still love to write a review for, or of, whichever should be used with that combination of words. Sana. Also, since nafikiria possibility ya kufanya revisit reviews kwa channel, that will be one of the projects that nitaambia team tufanye for those reviews that tutafanya pamoja. Kuna other projects pia that we can do individually, something that pia ningetaka to explore with our reviews, but hiyo ni kando na point. So nilikuwa tayari na Old Rose Lead Home. Good thing we had
conversation na Traboli early this year ya anniversary ya hiyo project, so hapo tuko sawa, but nilikuwa na hiyo album, sikuwa na Romi, so nikaiget. Time nilikuwa LD in August of that same year, 2 or so months before nipate kopi yangu, nilikuwa na Romi at Moi University. So kopi yangu nilipata nikana the album. I wrote my review, but something that ni important na critical before that point in time, nimekuwa nimeandika a lot of reviews before, so hata nikisoma I wish ningekuwa na hiyo paper hapa, iko mbali kidogo, but mtaiona you shall. I think I have, siko sure, maybe I have once shown it here kwa sababu kuna time pia get into that rabbit hole ya kukumbuka the events that nimeattend, the pieces that niliandika, and how I used to write them with my small Nokia C1 phone. We've done that here before. Hizi Sunday sessions ziko nyingi sana, tumeongelea vitu vingi. After mi kuiandika, shared the review in Jan, and ni an album that ime create a lot of conversations in Kenyan hip hop sana, but it's also a seminal body of work with regards to Kenyan music in general. Niaje Solo, karibu sana. So ikija 2019 and I'm reflecting on the album, nikiandika The Death of Romi on Romi Na Mashairi, nilikuwa natumia a perspective ya literature na nikitumia framework ya an Aristotelian tragedy. So I was reading this article after nisome my first review. Apart from the difference, nilikuwa na get emotional because of how I wrote it. I have read this piece, kuna time pia nilikuwa naifikiria nikaipitia, but it's been months since I did that. I was doing the same, naisoma. Now how I crafted that piece, I was proud of myself na vile niliandika. Each sentence, the diction, how I built the argument, how I structured the article itself na the writing, looking at the flow of ideas, ilikuwa a moment ya pride, but also kufikiria the body of work that may inspire this article and how nili approach tying in the idea of a tragedy. The idea as I had it in my head before nianze kuandika hii piece, juu pia ni idea that nilikuwa nayo for some time, nili execute. Na looking at the final piece, the final article as in exist on the blog, ilikuwa that moment of thinking, nilikuwa na an idea, niliipursue. I even stated this on Facebook, nikaandika, refine what it was, na kile ilitokea ni kile nilikuwa natarajia, ni kile niliimagine, ni kile niliconceptualize. So ilikuwa such an emotional moment because of all these factors that nasema. Niaje Hazel, niaje Who Reads the TV, nilimtaja alia nikiongelea mazungumzo yetu kuhusu hadhira na msanii. So that was why. Then the other layer to that emotional moment while revisiting my article ni kufikiria the prospect of having a conversation regarding this album with the artist himself, but pia with other people wenye over the years have been vocal kuhusu their experience with the album, what it has meant for them, whether online or also to have conversations kuhusu albums or specifically this album ya Romi Na Mashairi, where they've taken the conversation, how they've experienced the album,
amongst other aspects of kuizungumzia. So looking at that and kufikiria hiyo prospect ilikuwa another moment ilikuwa emotional, and it happened on Saturday, which is 2 days ago. Leo ni Monday, though watu watasema bado ni usiku, kuna giza, so ni Sunday. At Cheche Bookshop and Cafe tulikuwa na a conversation na the one and only Romi Swahili on the 7th anniversary of Romi Knowledge Na Mashairi. Nimetaja Trabuli, someone whom I've mentioned kwa lives before, I've mentioned kwa other videos as well, we've talked about several times. Hata leo nimemtaja nikisema tulikuwa na mazungumzo naye kuhusu All Roads Lead Home, solo debut yake, na tulifanya an anniversary conversation with him early this year, na ilikuwa the 7th anniversary. After Trabulia to album yake on February 7th of 2015, nimesema when I was getting copy yangu ya RKNM, I had my copy ya Romi. Romi on the other hand alitoa yake in October 19th 2015, the same year. Tulipata 2 masterpieces. Na it's thinking about it is so beautiful because we've had 2 anniversary conversations for projects that came out in the same year. Now with two artists who are close and who have a history together, and 2 artists whom works we appreciate, and 2 artists whom we are also close with. So there are so many layers to this. Early this year, late last year na early this year, so tukifanya our 2021 recap, tulisema we'd love to have interviews with artists. So the recap is another video I would ask you to watch. Our 2021 recap was so amazing. Babu alikuwa na sisi, K9 alikuwa na sisi, I know Popo Njoroge alipitia, Hazel was with us through the entire thing. It was so beautiful. It happened on the 25th in the morning. So tulianza 24th December, ilikuwa Christmas Eve, then ikakari hadi early in the morning, na tulikuwa tunafanya reviews baadaye. Such a beautiful conversation. Kama hujaona our 2021 recap and you are like Kija who misses kutusikia tukiongea, please do so. Ilikuwa amazing sana. Then in January, I think ilikuwa January, we had gone for performance ya Aaron Rimbui, Amani Baya na Ed Gray at Gecko Cafe. I talked about it kwa live. I think it was actually on a Sunday. Yes, niliongelea ilikuwa actually on a Sunday kwa sababu that same day sijui if I am mistaking them, but I think that same day tulikuwa tumetoka, I could be wrong, Lava Latte for launch ya Paza Sauti, then tukaenda Gecko. So nasema I could be wrong because ni either ilikuwa that same day tukiona Aaron, Amani Baya na Eddie Gray, or on that day tuliwatch New York meets Nairobi Jazz wakiplay at Gecko. But the point ni, let me see if I can get it. Gecko acoustic. A quick shout out to Abe, to Hazel, to Babu, to Kija for being here.
It was 9 months ago. Let's see kama nilikuwa accurate. So the show, yeah, New York meets Nairobi. Yes, I had a feeling ilikuwa nazi confused. Ndio the one that ilipresidiwa na launch ya Paza Sauti at Lavalate. Walikuwa wana launch their collective anthology issue 1. So that was on 16th of January. Then after that ndio tukaenda Lavalate Gecko for hiyo performance ingine. So the week before that ndio Aaron, Amani na Eddie Gray waliplay. Had a feeling yalikuwa nazichanganya. Kamene ni aje? It's been a while. So tukiwa Gecko, so the year imeanza, and a week before that tulikuwa tumeongelea, or 2 weeks before that tulikuwa tumesema we want to talk to artists. So we were at Gecko, met Noel Nderitu, whom tulikuwa tumereview project yake City on a Hill. Tulikuwa na debate kuhusu gospel versus Christian music na Irauka, another review that you should watch for the sake of arguments. Na Roja kuko pale kwa kona akiwatch this happen. Akiwatch this was happening. Then also we met Lisa Odor. Hatukuwa tumereview Lisa then, but nilikuwa nimereview ngoma ya Lisa in 2021, Jahera. Nilikuwa nimeandika about it on Muziki ya Wiki on the blog. I think we also met Tetushani na Fadhili. It was such a beautiful evening, very, very beautiful evening. We had reviewed Fadhili, of course, Shindushi. Now we had met Fadhili even before then at Gecko, bado tukaongelea the album, akajua kuhusu the review, tulimshow kuhusu the review, akaiwatch baadaye. Amazing feedback ile alitupatia. So Tetu, we had just reviewed his project and ilikuwa tunapatana on that premise. Another great moment. Then with Noel pia kuona the review. In fact, if you watch your Sunday session, nasema how ni Noel alini pick out, alini pinpoint as I was exiting mlango hivi, then kanimulika. Maana nimesema before the rest nilikuwa na babu watu join, how tukishakuwa famous hivi watu kaki na Eb na uremia sana because of the comments that they've made kuhusu people's favorites. Juu mtaanza kutafutwa. So kuweni rada watu wako na mambogi, mtu kujua na maops. So even though Noel alini pick out, so as we were standing there, talked to Lisa, ilikuwa amazing. No, akaniambia ana drop a project coming soon. So that project was to be her self-titled debut album that came out in February 9th, I believe. Yes, February 9th, I know, because this is what I do. Jana tukiagi kuhusu Sauti Sol na kina Eb na kina Goofy. So how many times will I remind you this is what I do? Mara ngapi? So we reviewed the project and met again with Lisa a few months back tukiwa Hedgehog. Alikuwa na performance na hapo nikaget the physical copy of the album. I showed the copy here. The album iko hapa mahali. But after that moment ya kuongea na wasanii wenye tumereview at Gecko,
hiyo idea ilikuwa ina seem kuna a plausibility to it up until Trouble E na anniversary yake ika happen, which ilikuwa spontaneous. And here we are months later, mwaka iko almost kuisha, we've had our second interview na Romi Swahili. And during that moment and even after, nimekuwa nikifeel niko kwa hiyo space na hiyo zone, niko kwa zone ya one, kutaka kufanya more and more interviews and hizo conversations sana. And also mnaweza ambia wasanii wanitafute sahi before bei yangu ianze kupanda, before nianze kuringa, kabla nianze kulipwa kufanya hii kitu. For now it's just a jobless youth dem mwenye ana time. So sahi ni safe, sahi ni mapema. Bana sema I do this yani tumekaa hapo tunaongelea projects za Sauti Sol which we are supposed to do. We talked about this kwa wano tukireview Chimano, tulisema we are supposed to discuss their discography. So jana nikaa tulianza hayo mazungumzo. Sasa tunaongea, watu wanasema BN alikuwa na ngoma 4 kwa EP yake. Wana doubt mtu wa facts. Nikiwaambia the number of songs were 5, wananishuku. And I broke it down. Nikamwambia Savara kona 14. Fancy Fingers alikuwa na 10. Chimano had 7. BN had 5. Wana argue zilikuwa 4. I do this. Daylight's voice. Apart from kufeel nataka nifanye more interviews na wasanii and such conversations, the other thing that na feel niko kwa zone ya kufanya ni kuandika. I would love to go back to writing such pieces kama hiyo ya Romi Knowledge Na Mashairi na The Death of Romi kwa hiyo album and such ideas. I have so many ideas that ni MS Word documents. They just have titles to encapsulate the ideas or kunikumbusha the concept, but they're just blank documents from as far back as 2018 and 2019. Never wrote them. Kwanza on this particular album, I have a number of articles that nafaa kuandika from this album alone. I didn't even mention this, nilisahau kuitaja kwa mazungumzo yetu. So many, because the album is so packed na kuna very many ideas that unaweza explore. So revisiting your article ilinipatia hiyo feeling tena ya kutaka kufanya search. Imenipatia a reinvigorated feeling again ya kutaka kufanya features and feature stories za wasanii. It's something that I wanted to do some time back. I had conversations about it with Ngatia wa TEFB some time back kuhusu feature stories. I love such pieces sana. You read them and you look at the writing, the flow of the story, how imekuwa pieced, and una enjoy na una relish the writing. Something that has come closest to that yenye nimefanya would one be interviews that I've done with artists. So nakumbuka ya Jumadi that we did in 2019. I have done things for real. 2019. Another article that you should read kwa blog, my interview with Jumadi. Gems. Yenye I really do this. Si joke. It's not even a joke. Yo. So your interview na come close to what nasema with feature stories. Najaribu kufikiria if I have I have also at the time
Mbogi Connection 2019. In fact, kwa the blog kuna, I think there were 3 pieces on them na zilikuja back to back. Kulikuwa na we did an interview, ilikuwa before their show. So the interview ilikuja in 2 parts. The interview came in 2 parts. Yes. So one of them ilikuja as a feature story ya their journey up until that point in 2019. So that was one. Then second, nika publish the original interview. Mimi kuuliza maswali and then the members responding. Then the third ilikuwa the review of the show that they were having, which was called Yetu. So we had 3 pieces back to back za Mbogi Connection. Then now Deeper Connection, that's another piece. The other one that nilipata nimaliza nayo ni ya Romi Swahili, inaitwa Romi Swahili Talks Fungu la 10 and Being a Writer. I also read that and najiambia, yes, hapa you are in a bag, you are in a sort of flow state. And the way niliandika na nilikuwa nimekaa not with the article but with the idea for a long time. I sat with Romi beginning of 2019, possibly Feb. I think at the time kulikuwa naongea summit at Sarit, so ilikuwa Feb. So even before ni share our conversation, that time 2019, nilikuwa nimeshare ya The Tragedy kwa album yake. Nilikuwa nimekaa nayo that long. So we sat kuangalia Fungu la 10. He just dropped Fungu la 10 ni mixtape yake. Alikuwa amedrop the previous year in October or November. It might as well be October again. So kama drop Fungu la 10, so ilikuwa a few months after project it dropped. So hata ukisoma hiyo piece, kuna conversations around the reception, the tape, the conversations or lack thereof, you should read it really, regarding the tape. Na nili have hayo mazungumzo na yeye, but nilikaa with the idea kwa mind yangu, constantly kufikiria this part of the conversation itakuja hapa kwa hii article, this is a story I want to start with, nafikiria ni structure hivi, even coming up with the idea ya Romi kuongelea Fungu la 10 na yeye being a writer and structuring the thought process, structuring the idea of the conversation kwa akili. That happened a lot as I was going through our recorded conversation, niki come up na ideas and then naachana nayo, I come back to it later, more ideas zina pop up, I'm piecing it together but siandiki. At the time nikaamua acha nianze kuziandika nipate some sort of structure, some sort of draft, then niimalizie. So sijui nini ilikuwa the actual push ya mi kuipublish when I did, but I think maybe ilikuwa kujiambia just publish kitu na ikuwa imetoka. And I sat, worked on it, nikaandika, refine, edit, na nikaishare in March of 2020. I remember, I think ilikuwa inspired na the fact that March is Romi's birthday. I think that is it. Ikakuwa the impetus ya mi kutaka ni release at that time. That is possibly kile ilikuwa that push ya mi kuimalizia. Ni aje Sheri, karibu sana. That is the other sort of feature story, feature piece that naeza sema iko kwa the blog or that I have done. Maybe I'm forgetting one, sijui. Things you should check out kwa blog. That blog iko na so much. Iko na vitu mob. But my point was that niko kwa hiyo space once again. I'd love to write such pieces. Tena, I would love to write reviews as well.
I'd love to get back to writing and piecing together sentences. Now your stress, one of the worst part of writing, stress. You're getting words for your ideas and sentence structures and editing. It's terrible. But ukiona final product, nikaa what tulikuwa tunaongelea last week tukiwa hapa, when it comes to event organizing na executing, tukiwa na Kija, tukiwa na Sherry who's here again, Babu na Kemi, tukidiscuss event organizing na event execution, how it's stressful, but ukiona the final product una feel proud. It's the same thing with articles and such, pieces, feature stories, think pieces. Stressful, but once it's done, feel good about it. So I'd love to do those two things: feature stories, think pieces, reviews, and conversations with artists. Regarding our conversation na Romi Swahili, look forward to that. Inafaa kutoka hii wiki. Nimesema the anniversary of the album is October 19th, so our release won't be far off from that. Nika ilikuwa Ahsante session, tuliongea so for the likes of Babo na Hazel who have been petitioning for a Sanaa kwa Sanaa podcast, it seems you're getting close. It seems unajua huwa siwaangushi when it comes to executing ideas, you know that. So hizi ni vitu that mtaanza kuona ziki happen pole pole, and I'd love to get into that space sana. It felt so good, felt really amazing. I can't wait for you to watch the conversation, the session. Tulikuwa na a small hadhira, a sizable hadhira, typical of Sanaa kwa Sanaa. Whether ni the people who come to our things or the numbers that we have. But nisha warn ndugu zangu, if si lazima it happen, and maybe it won't, tusha accept, but kama tajulikana, kuweni ready kukujiwa kwa sababu ya maoni yenye mnatoanga. Babu anasema gender disparity bana. What about gender disparity, Babu? What about it? Pia nilikuwa nafikiria, and I did so too, tukifanya our convo na Trabuli. I don't see anniversary conversations za albums huku. We just might be onto something. This is Sanaa kwa Sanaa anyway. It's what we do. We're always onto something. Babu anasema, I avidly listened to Romi's album. I gave my all, and all the people there didn't represent society's array of genders. So I haven't. So nilikuwa nasema earlier, the people that came through for the conversation are people whom I have previously had conversations with regarding the project, and or have been vocal and have shared their sentiments mtandaoni kuhusu the album, and have been part of easy conversations and experiences when it comes to the album since itoke. Babu, sijui if you tick those boxes.
Also, the idea here has nothing to do with gender. It has to do with hizi aspects nimesema za listening to the album and having experiences with the album regardless. That isn't a marker that we are looking to, ama that was being considered, kwa sababu if that is solely the marker, then haina anything to do with the conversation. Rather ni the conversation na instilling quality or looking at quality based on prior involvements, based on prior engagements with the album. Babu Anazusha anasema, I wanna fight so bad. That was the first hip hop project I ever bought and listened to so well. I do not have any idea about this. Also, I like Romi. I tick all those boxes. Babu anataka vita na sisi. Babu, you want war with us? Tupatie receipts. Give us receipts. Ngoja uone hiyo on hiyo interview, uone nikipull receipts from the start. Ilikuwa intriguing. Enyewe mi come to receipts na memory, lazima nijirepresent. Babu anaongea juu Sanaa kwa sana. Anasema African, you should have put an open invite. Babu nikaa nijui. After all these years za mapenzi yetu, open invite to whom? Sitaki tukujue na ops bana. We are not ready for war from artists na their people. Nasema I am hurt, napeleka war Twitter. Babu ako na vita na sisi. Tupatie receipts za wewe kuongelea hii album. Kununua tunakuamini. Tupatie receipts za wewe kuongelea hii album online. Have you ever told me about this? Never. You see? Pia pelekea Romi vita. Yeye kama mwenye album na mwenye kutaka hadhira. I am just an interviewer. I am just facilitating conversations. Then Abe hapa anasema we shall retreat in full support. Solidarity. Abe hajasikia hiyo album. I would have loved for Musoti to be there. Agwenches 254 ni aje. Kwa sababu of an interesting sort of story that ako nayo na wishare kuhusu hiyo album, kwa sababu ili come in na ikaform our relationship. Na it was during time tulikuwa tunaanza kujuana na Musoti, na ametell the story before, I think to me na pia to us as the team, vile alipata hiyo album, cause back in 2015 na 2016 ilikuwa those events that tulikuwa tuna attend zilikuwa kibao, na hiyo time we were sharing also a lot of music, which is something that brings people together, unites people, starts conversations. So sana ilikuwa myself, Musoti, Kantai, Kawesa. Tulikuwa tunashare music sana amongst ourselves.
na outside of those people wenye sikuwa nawajua before, other people ni Neo wa the Effects. We used to share music sana na Neo na DMB a lot. We used to share music a lot. Na Red Eye pia, na hizi ni years prior, even in high school na after. So Kantai na Mosoti, I'm trying to see if there's anyone else, but so we used to tukipatananga KNT for PAL on Thursdays. We used to share and talk about music, tumiana mangoma through Zenda or Bluetooth. So I think one of those was how nilimpeanga the album, I think, as well as kumpatia nini ya Sky Zoo, Music for My Friends. I think that was me, and it changed. Ilikuwa intro yake. Yes, the actual story ni nakumbuka, na sijui kama nilimpatia the album at the time ama nilimtorment kidogo, kwa sababu nilimplaya Romi Knowledge Na Mashairi, but not the album, but nilimplaya the Black Swahili show, the 9-minute epic hip-hop song. And epic here has been used as a double entendre. Nilimplaya hiyo ngoma. Mosoti's world was never the same again. Never. So I think alianza kunipesta, hii ni album gani au ni kina nani, I think. And sijui kama nilimtumia immediately, but nilikuwa na share this because ningetaka sana kangekuwa angeshare the story itself na encounter yake with Romi. Ilikuwa, and here we are 7 years later, still having a friendship and a brotherhood, na tunaongelea music kwa another scale, where people are watching our sentiments on music. So much love and celebration. So Babu is still fighting here with me. Sanaa African, with your good memory, you do not remember me being here when Romi was here and I was commenting about it. You even told him. Then I told of how K9 got me to start listening to Romi. Bana, you can't keep receipts, my love for Romi. itabaki nimeona hizo session. Lakini kama hizo receipts uko nazo, hizo receipts hazitoshi. Hizo receipts si enough. Receipts hazitoshi. I remember though wewe kusikiza Romi through K9. Sikumbuki the album part specifically, but Babu, si ukae tu kwa amani, ngoje conversation, ngoje our podcast session. It's not a podcast, but it's sort of. Now, our podcast, for those who are looking forward to our podcast, Ka Hazel or Kija mwenye anapenda tu kutusikiza, zitakuwa 3-4 hours long. One podcast every 2 weeks or one podcast every month, because we talk for long, so inaweza kusustain. Babu says endelea kunipima with the Babu wants to fight. Don't fight, bana. Spread peace, love and good art, as Romi would say, kwa killing the poet. That was a moment
that will create an iconic moment that we will look back on with a lot to say. But acha kwanza itoke, but that it happened in the way that it happened, the kind of conversations that tulikuwa nazo, watu kushare their experiences with the album, Romi kutu take through the album, through various elements of it, an experience like no other. And I really want us to have more and more of those with different artists. So many ideas. We shall see how we shall execute them on top of what we are doing. Ilifanya pia nikafikiria vile nimesema with Sanaa kwa Sana being what it is, na the role in the space that we are in. Nikufikiria pia based on the comments that people will make during the session and afterwards, the sort of perception regarding Sanaa kwa Sana, the role of Sanaa kwa Sana, my role in all of this. I'm tying this to this week being full of love. That session was full of so much love, so much love. An iconic moment, a historic moment. Now when Dofan was sharing some images on Facebook, he said something that also nimekuwa nikifikiria sana as I am viewing myself and thinking, if I do happen to encounter my mortality, nani happen, could die sai any moment now, what the reflection about me would be about or be like. And it's so intriguing. So naangalia cover photo ya Dofan on Facebook. Sikumbuki the name of the person on the far left, but next to them ni mimi, then there is Uchuka katikati, then Dofan, then Kikete. Ilikuwa picha yenye tulipiga during listening session from the Margins album ya Dofan, debut album ya Dofan. Tumongelea debut projects earlier, nikiongelea the reviews that we've shared this past week on YouTube. And so just thinking about it na kuona hii, and then kuona photos that in moments that we shared is interesting, which is almost a year since wow, it could be, that's crazy. Was this on 20th or was it I think ilikuwa na Monday. It's actually a year since the listening session. If you're part of that listening session, you're from the Margins, the people here wenye walikuwa ni Babo peke yake, I don't think there is footage, but nimesema
tell your artists or artists, if you're watching this, ntafute sahi, ntafuteni sahi, bado I am up and coming, you can take advantage of me sahi, unilipe peanuts, unipatie exposure and the like, because so that session, mimi kama interviewer, I do this. Sijui kama record. I really do this. Sijui hata kama utaona, based on the way this thing is, na reflection ya light. Let me see. There. A moment in time. A year ago, doesn't seem like it. Me dealing with my mortality as I usually do, ili align na what Dofan alisema pia after we finished the show as we were departing, then kwa post yake on Facebook, na nimekuwa nikifikiria sana, if I happen to die now, what the conversations would be like. I know kuna huge chance mtani condense na mnireduce to Sanaa kwa sana. I know, but go ahead. Ni sawa, sita kuhaunt, it's okay. It's do you Dofan alisema I could just read this anyway. Let me just read the entire post. Between wisdom na knowledge kuna garden, relemsis tupatane hapo na tusibattle, tuongele ignorance yetu jinifato, zilienda wapi rhyme and reason, radical poetry zilifanya poetic with prison, zilienda wapi ma storytelling sessions. Romi in the Black Swahili show, when African reached out about my presence at Cheche Bookshop and Cafe in commemoration of the 7th anniversary of Romi Swahili's debut album, Romi Knowledge Na Mashairi, or RKNM if you may, it was a no-brainer for me, albeit a last-minute call. The thought of revisiting this masterpiece with a group of artists that I hold in the highest esteem and Romi himself in our midst wasn't an opportunity I would pass for anything in the world. Long story short, we met earlier today courtesy of Sanaa, listened to Romi talk about the album and shared our own experiences with it, and the whole conversation will be dropping on Sana's YouTube channel soon. If you haven't listened to RKNM, kama mwenye amesema amesikia twice sai akijitetea, buy your copy from Romi and get to understand why it's such a special project. Also check out African's review via this link, near the death of Romi, on Romi Knowledge Na Mashairi. This is the part I was referring to that led us here. Also, African's mind should be protected by all means. The man is a walking database and probably the best and most devout historian of the Kenyan art scene. I have said this before here. I have taught myself, I have learned, I keep reminding myself that the process is the result, is the destination.
I use that a lot nikifikiria vitu nafanya, nikifikiria sanaa kwa sana, nikiwaza Freestyle Fridays, 72 weeks in as of this past Friday. Hapa tuko close to 70 sessions as well. Nimeongelea our numbers earlier and how inaweza kuwa by default watu kuja kwa vitu zetu, but pia hatutaki ops na ni invites only, which babu ameritot. Creatives ukuwa caught up sana in thinking about an end result, thinking about a destination, thinking about a particular outcome. It's easy to get caught up in that. It's natural kuifikiria. Definitely we have places, ideal outcomes that tunataka reach, tunataka kuenda, so it's only natural that it'll happen. It comes with the territory of being a human being, having ambitions, kukuwa na goals na malengo ambayo ungetaka kutimiza. Mujaribu sana kukill that sort of idea, na nimekuwa for a long time in a gratified, in a comfortable state yenye ni, if nothing is to ever happen out of what I'm doing, I want to be okay with that. And I've had several conversations, multiple times with a lot of people. How do I even say that? Looking at the amount of work you're doing, it's a lot, I know. Hata earlier yesterday niki record mziki ya wiki 2.0 yenye I am supposed to finish editing na ni upload kwa najiambia, this is one of those moments I hate that I'm doing this kwa sababu preparing for the interview ya Romi, Friday, Freestyle Friday may happen, then I think I was also, yes, it may happen, then had to write, I think, mziki ya wiki for the blog, so there is that element. And then I also had to prepare for my interview, and it's going to happen on Saturday. So this is happening from maybe around midnight, early morning, Saturday morning, and the bulk of that time ya asubuhi ilikuwa listening to the album, organizing my thoughts, how ningetaka the interview iende, jotting down ideas, kutafuta structure. So nilikuwa napitia that process, and nili capture. So this is, you won't see, this was what was going on with note taking, as nasikiza the album, as ideas in a pop-up combined of things I would want to ask during this session, maybe questions I've had, questions I have not had before, but going through the same. Then kupata the final structure eventually na kuiandika chini. And here this went hadi asubuhi, nilimaliza I think mziki ya wiki for the blog, worked on this hadi morning, then nika prepare, then I left because I was to be in town earlier, so I didn't sleep, and then spent the entire day outside. Came back, nacheka juu nakumbuka irauka tukitoka place tulikuwa
after show iishe niki remark that nakumbuka sikulala leo and how nilisema. Then come back, I have mziki ya wiki kumaliza editing process ya the article na kuischedule on the blog, and then now I have mziki ya wiki 2.0 kushughulikia, not the listening process but finding thoughts, structuring them, writing some notes na kushoot. And on the other hand, pia you didn't sleep for the entire day. I mean, that 24 hours plus bila kulala, but here you are. And so in the morning, Sunday morning, so between time nilikuwa naanza kuwakia my notes and listening to the songs again, to finalize my thoughts, to ensure everything is as I would want it to be. And then now that I am here, nimekuwa tu na naps in between, kwa na maybe a 2-hour nap, then niko up at kitu ka 3 a.m. Then that goes, so the morning you're working on your thoughts, your flow of ideas, your organization, and it's usually more intense dependent on the more songs I have on a list of that day. So this is not even, this is different from the blog, even for the YouTube video. Hadi asubuhi, and unasikiza song over and over again. Why are you doing this? Then nafikiria, even the fans of these artists are not even thinking about their music the way you are. Why the fuck are you even doing this in the first place? Kwa hapo unajiambia, unaandika unajiambia, Buddha, these things are even paying you. Unadu, mbona unaifanya? Mbona unaifanya? And then umesikia hii ngoma kujaribu kupiece together the concept of the video na what they were trying to do, and you can see so many loopholes. Umeisikia so many times. It's so you've been awake since 3 because you've been up for 2 hours. Say maybe need 10 something a.m. Yeah. You still need to shoot and edit the video. And unamaliza jambia, yeah, this is one of those days, because why the fuck did I start doing this? Not really in a rueful manner, but ile vile imekukula kichwa na how imekuwa absorb and how demanding it is. Niambia, mbona nilianza? I started this 19 weeks ago, kufanya mziki ya wiki 2.0. Pia ina seem unreal that I am here 19 weeks in for something that ilianza tu recently. Sunday sessions ni the same thing, but that was the kind of mood, of moment that nilikuwa in. Jambia, why mziki ya wiki on the blog. So here I am nawakia easy thoughts for mziki ya wiki 2.0. In the meantime, kuna mziki ya wiki inafikia people who followed the blog na wame enter their emails, and Kija is my most recent one, so thank you Kija. Wana receive mziki ya wiki 2.0 huko hivyo kwa email zao. Mimi niko hapa nikiwakia mziki ya wiki, mimi nawakia mziki ya wiki 2.0 in the meantime. Niambia, mbona mziki ya wiki kwa at 11 weeks since August 2020, since September 6th 2020.
So if you think about all of these things, here I am with a video I am yet to edit. Niko live, bado an hour and 45 minutes in. I need to edit that video and upload it for today morning. Wiki kiisha kutakuwa na another video for the following week. Kutakuwa na mziki ya wiki kwa blog. Kuna the conversation with Romi Swahili. Sunday sessions since July 11th, 2021. Freestyle Fridays since June 4th, 2021. Why? And niki connect to what nilikuwa na raise regarding my mortality, na niki connect to Sanaa kwa Sanaa and all that I have done. Nilikuwa ama nimekuwa nikisema ama nikijifikiria na nikijiview sana as a library. It's been a perennial thought. It's been such a perennial thought. Nikijifikiria and my mortality at the moment. So I usually have different thoughts regarding myself, nikifikiria my death at different points in time. So the recent one imekuwa kujifikiria ka library. Na if I happen to die, how that will be an integral part of the conversation because of the amount of work I have done. Na this is why nilikuwa nasoma kile Dofan alisema ya mimi kukuwa a database, and what would those conversations look like and from what quarters. And then irauka huwa na lament kuhusu kitu all the time, how artists, what is art for? Only for artists kuishi as paupers wakiwa live, and then wakisha go enter the entrepreneurs and people who will sell their art now to become rich, or just people recognizing them after they are dead, which that's a common phenomenon. Common. Now, I'm not referring to sisi that tutakuwa rich. We are trying at the moment. Kinaweza irauka ndo maana yuko hapa hizi stress. Irauka nataka kuomoka. But nasema in terms of, because it happens when people die, there's a possibility that more people will know about what we used to do, or what I used to do after nime die, if I happen to die now. Itakuwa Sanaa kwa Sanaa, the blog, all the reviews, all the work I've done kwa the art scene. I've been thinking about that a lot. Memento mori, it is. Another point here ilikuwa, if it happens, obviously hakutakuwa na an evidence of regret or acceptance after nimedai niseme yes, I knew this would happen and I am okay that nimedai, bila what other people would want to be a vision or an idea of success na popularity for us based on the work that we do, or even for ourselves, maybe some ideas that we'd want to have done, or some things that tungetaka kuachieve. Hakutakuwa na evidence that nitakuwa on the other side. The other side. Can you hear me from the other side? Na niseme naam, niko sawa, nilikuwa nisha make peace with the fact that it can happen. Or ni complain, niseme cheki ya mamwere. Saidi nimedai, ndio wanaanza kwenda kwa YouTube channel, ndio wanaanza kunisoma. None of that will happen nikiwa nimededi.
But before that happens, ni at this point in time mimi kuangalia all that I do for Sanaa kwa Sanaa and for myself, kuiziangalia na kuishi na a comfortability, an acceptance ya nothing can come out of it. This can be it. Na ibaki vile iko forever. Or inaweza decline. Na what it is umefanya ishuke. Or inaweza incline. Na what it is tunafanya iende through the roof. Or igrow ikuwe something more than what it is at the moment. Hizi zote ni possibilities. And I am aware of all of them. I am aware that any moment now, Sanaa kwa Sanaa can happen to be the biggest thing ever. It just happens in an instant. Na hata that's the entire idea ya ebook nilisoma some time back hapa, the tipping point. Yeah, how things happen drastically. And immeasurable things and grand things happen drastically. Like it changes the trajectory of things kwa a large scale. So any possibility. Also kuna possibility ya keep doing the same thing na ibaki place iko. Kuna possibility ya igrow more than what it is. Kuna possibility ya inaweza shuka from where it is. Kuna possibility ya inaweza isha na ikose kuexist. My thought process thus inakuanga na all of these possibilities na all of these thoughts, na kukuwa na a sort of an acceptance, or as Abe would say, a stoicism or an indifference. And something that Romi has spoken about, sijuka aliongelea not jana, but ameidiscuss kwa previous interviews, ameisema kwa conversations. Something that also Trabuli anakuanga akisema ni kutokuwa na matarajio. Nimeishi hivyo for long. That nita stress over one video ni watch back to back ndo ni structure a few sentences kuiongelea mtandaoni na for a video. Yet at the same time you're expecting nothing to happen. Ni absurd. We'll do lives each Sunday. At the same time you expect nothing to happen. You will freestyle for 70 weeks plus, yet at the same time bado unajua nothing can possibly happen. Yeah, absurd, but ni all part of it. At the same time all you've done can go to place huku nafikiria inaweza enda. Good morning mortals, to borrow words za Kija kwa comment section. Tukiwa na tra hapa, and I'll even read a comment that I saw earlier. Tra alikuwa anaongelea watu kureach audiences, watu kuhamasisha hadhira to a certain extent to kujua yeye kuna audiences haezi fikia, aki bring in to the conversation Nigerian music and how people view
how wamedominate the Kenyan airwaves, how wamedominate Africa sana from a perspective ya watu kusema oh we are playing so much of this, ama mbona peke yao ndo wanasikizwa, but Tra alikuwa na view differently. When we were discussing that, kitu yenye alisema ni how he loves seeing what is happening with Sanaa kwa Sana, in terms of, alisema kwa words zake, sometimes ataka for 2 months haja watch any of our videos, then he will just go to YouTube na atajipata amespend hours and hours kwa video zetu back to back. Na the point alikuwa anasema ni you are here doing this and you don't care whether uko solo kwa live, whether kuna watu, you're still showing up and you're doing it na hujali na umeifanya. Akasema bado nitakuona hapa hata ukiwa peke yako, nitaona Freestyle Friday sitini, na aka make that joke kwa hiyo video and we laughed about it. Trouble kwa hiyo video, nikimuuliza kwa hiyo conversation, nikimuuliza ilikuwa the same day tulidiscuss album launch ya Jumadi, so kama hujaiona look for that video. If you want to watch it, tafuta, kuna that specific one na pia kuna Jumadi kando, kuna that specific video. It's a 33-minute video. Trouble talks pop up and chill, Maliza Roho session at Cheche, and who should artists create for. Who is the TV mwenye Zika bado yuko ndiye aliuliza, so, na bado yupo alibring in hayo mazungumzo ya wasanii na wenye nafaa ku create. Nikiuliza Trouble kuhusu his final word after ku deliberate, eventually alisema discipline is the highest form of self-love, akitie to what nimerefer to earlier ya easy sessions ku happen regardless of whether kuna an audience or not, at whatever time, na the videos being consistent. Sherry is the one alibaki na sisi hapa hiyo siku tukiongea na Tra, tulikuwa hapa di 3 something. Tra alikame in at around 2 some minutes past 2 am, tuka have, nilisema earlier, half an hour plus discussion, akaishia na time alikuwa naongea kuhusu hiyo consistency na kutofikiria sana kuhusu hadhira na such. Alisema naona for instance kuna mtu mmoja amebaki na sisi hapa but you'll still be doing this. Kuna sort of an acceptance that is critical when uko in this kind of path, in this kind of lane ile una release art na you want to share art with people. Pati ya matarajio ni kitu muhimu na ni conversation vital to have amongst peers, with your people, but first with yourself. And are you comfortable with no one not knowing what you're doing? You're doing it for one person. Are you comfortable? Still, tukiongelea a week full of love, I just saw this comment earlier. Ningetaka niisome from another huge pillar, Vin Karume, mwenye yeye amekuwa pila wa mziki ya wiki 2.0 sana. Ukiangalia videos amecomment kwa a number of them. Another one ni Morio, another pillar of support kwa mziki ya wiki 2.0. Nilimtaja nikimention the reviews that tumeshare this week. Pia kwa our other reviews revisit our catalog. Another one ni Hazel kwa hizi mziki ya wiki, amekuwa hapo pia with comments and watching hizi videos. Hata when amekuwa in tragedy, tumongelea tragedy, hata when amekuwa in tragedy, Hazel knows what I'm referring to, watch bado. And you who's here listening or watching this na you're a silent audience member, hiyo pia ni another important piece, na au ndo kuwa pia wingi
which goes back to Trouble. Trouble ilisema kuna some audiences na audience members that never show up, maybe because they don't show up, or they don't have to, or they don't need to, or want to. Or they cannot, but they are there. Kuna various reasons for that. Vin Karume alisema discipline is the highest form of self-love. Hiyo ili need kusink in bana. Ndio naanza kufuata threads, nitashika rada in no time. I hope the never-ending torment that keeps you company in your bed-sitter of hate, the dungeon of full damp please me's, is still as potent as ever. Na comments za Vin zinakuanga elite. I hope the never-ending torment that keeps you company in your bed-sitter of hate, the dungeon of damp please me's is still as potent as ever. The love continues. And also the reason ilikuwa na get into this conversation, this introspection, nimeongelea Too Early for Birds, ima kukua hapa alia nikiwaongelea Neither Was Who Reads the TV, but walikuwa hapa nikiongelea Too Early for Birds and how wali bringing something different to the market. They shared the snippet of the video ya mimi nikiwaongelea on Twitter. I read their tweet. They shared it on IG. Their people pia wali share, had conversations or moments of exchange with people. Ilikuwa so much love. Nimesoma post ya Dofan ya jana. I also want to read post ya Uchuka as well. Na pia kuna comment ya Na Mashairi yenye alicomment kwa video jana ya review ya show yake, which was a 3-hour conversation. Niki break down show yake yenye ili happen at Aroma, the restaurant. Nenda hivi na Kam was the name of the show. All of this has been happening, and na feel pia for us, it doesn't happen as much, but kujikumbusha aspects za gratitude. Na instead of again thinking of a destination and an outcome as much and an end result, something that kwa najikumbusha vile nimesema ni the process. The process ndio your result. The process ndio your destination. The process ndio your outcome. Ni muhimu kuangalia what you have, and I am always grateful for that. Na huwa najikumbusha sana. Here we are at 1:35 a.m. I have 5 people with me. 6 people. And this has happened multiple times. Hata tuwezi hesabu. Tumekaa hapa hadi 4 a.m. Tumekaa hapa na Abe tukiongelea MWE early in the year. Abe amelemewa na usingizi na kwa hapa live. Tumekaa hapa na Babu for a number of conversations, whether ako kwa chat or ako na mimi live kani MWE or Kendrick Lamar, or tukiongelea dance live festival for hours. Na pia a snippet of our conversation na Babu kuhusu arts na artist, na kuseparate art from the artist is also one of our pieces that has performed well. Here I am with, again, a community. Babu is here, Who Reads the TV is here, Hazel is here, Kija is here, Imasheri is here, who tujua recently na amekuwa kitokea for these sessions. This process is the result. This is the outcome. This is it here.
na ni something that niko grateful for a lot. I've had conversations na Babu regarding Sanaa kwa Sana and regarding the work I do. Babu has shown me so much acknowledgement na love. Even I think the week before, or the week nilikuwa naanza mziki ya week in 2020, I was having that conversation na Babu. We've had conversations na Babu at 3-4 a.m. regarding what we want to do, and such a platform existing where this is happening, and to have art conversations from as far back as 2018-17, na ndio hii tume have conversations kuhusu mi kuanza a blog na Dofan na Romi na Goofy na Tra na Ian na other people too wenye walikuwa na me in those beginning days nikianza kuandika on Facebook notes. Tumeongelea kuhusu mi kufungua blog for such a long time, because I used to write reviews za Slam Africa on Facebook. So people are reading these articles a lot, and hiyo ilikuwa convo, anzisha blog. So many people who've read my work, Mtu Real, Carfuda Truth, Freddy Ndungu alikuwa na sisi, Kina mwenyewe, Nyangi, Olilo, Shiro Njuguna, Deroi Kobwa, Joan Wayua, so Kakusha, Venetia, so many people who've been part of this through the years. And blog ili happen in 2018. Finally, ili happen. And ili happen, and the first article there was an event review, the album launch ya King Kaka, who reached out after. Nimeongea kuhusu kuanzisha a platform where we are doing reviews and music conversations. Na Musoti, na Romi, na Traboli, since as far back as 2015-16, but sana 16, because nilijua kuhusu Dead and Hip Hop, a pillar. Everything Sanaa kwa Sana, Dead and ili plant hizo seeds, and I love them a lot. Dead and Hip Hop niliwajua 2015, which ilikuwa 4 years since waanze, because walianza 2011, 4 years after waanze. Now watching that, and then niki factor in the kind of conversations I was having with Romi na Traboli kuhusu art na kina Dofan, nilikuwa nafikiria we could also have our own platform here doing the same, as well as Mosoti. And that came through in 2020, August 2020, 4-5 years later. Babu anasema, and it's interesting that this dream became, anasema, this is it, to being educators, albeit reluctantly. So the first review ya Romi Na Mashairi, which nili publish in 2016,
this was the article. It has 31 comments and 20 shares. Heidi mistari za wahenga alikuwa pia a reader of hizi vitu. Nimekuja hapa kuona kama kuna watu Ngatia na nimtaja Alia. Alishare the snippet video kwa IG yake. Ngatia pia is another one. Kuna time ilikuwa I was searching for I think this note because sai Facebook notes kwa blanda kiasi kuziretrieve na kuzipata, and when I typed nika search, one of the results ilikuwa a piece that Ngati alikuwa ameshare in I think 2016 ya hii review, April 2016 ya review a few months after ni cheki. Alikuwa nakasema nilikuwa na isaka nisome tena, kazi mzuri hapa. This is in 2016. Ila Peter mwenye alikuwa manager wa Romi, integral part ya kupush the project. Romi alimdiscuss kwa our conversation. Alisema a school of thought in one package. RKNM, #Medina, #1183. He just got the whole thing on point. This is exactly what everyone who's bumped this album has to say in summary. I guess it's only pride and self-centeredness taking over. Dofan akaishia akasema enough said. Romi Na Mashairi Volume 1, timeless piece of art, the ultimate brilliance. Don't say I didn't tell you about it. Mtu real akauliza have you copped this album yet? Akishare Romi alishare akisema the album was reviewed by me. Honoring your spirits is far too much a phrase for one who has nothing to say. Is there anything else ya kusika? Kuna kingine? Kuna Cyril wa Open Mic Africa. Kuna Dante Ndirangu wa The Three Guys aka TTG. Cyril pia alikuwa anasomanga hizo works on Facebook. We met, aka acknowledge the brilliant work yenye alikuwa anasoma. I wrote about event yenye iliendanga yao ya kwanza. Sijui kama ilikuwa their first, but kwangu ilikuwa ya kwanza kuenda ya Open Mic Africa. He used to have sessions at YMCA huko kwa swimming pool. I wrote about it, and I think I combined. No, I did not. Or did I? Because that was on a Friday or Thursday. Then that same week on Saturday niliendanga Sema Anika. I also wrote about Sema Anika. Or if that's not the case, on Saturday, maybe it happened within the same Friday open mic, Saturday Anika, Sunday nilikuwa huko Mada for sure ya Goofy na Rix. I think they were back to back hivyo, at least how I remember those articles. But Cyril pia alikuwa another important person, had conversations na nimemtaja nikikumbuka Dante as well wa TTG, na yeye pia kuangalia the work
na people whom we had conversations of starting something and working together. It's been years and years of this, and this is it, as Babu reiterate. So this is me nikishare Sanaa kwa Sanaa, the blog on Facebook in 2018, December 11th 2018. Nilikuwa niliopen in November 25th. I said, I know that a number of you mtakubaliana nami kuwa it has been a long time coming. None of this was planned. Ilianza very randomly. I didn't pick it from anywhere, from anyone or anywhere, but I was just there doing it. That is a lie. This man was very dumb. Hajui how the world works and how the brain stores information. This is a lie. Hata sikumbuki mbona nilianza ama place nilitoa the drive or idea. Ilianza with an in the moment piece of writing. Ilikuwa a review of my year 2014, highlighting the outstanding moments for me as far as art was concerned. Then sometime later, still spontaneous writings born of random thoughts. Na mjuna kumbuka, I think I still have that piece of writing which came mwisho wa 2014 niki reflect on the year, but as far as outside of myself, nilikuwa naongelea kuanza kuandika kuhusu art, na pia kwa hiyo article ya 2014 which pia muikumbuka sana, hiyo piece of writing, I wrote about hip hop albums I was looking forward to, and I think I remember The Dawn was on that list. Sijui if I think also Romi na on that list. People who had said they would release projects and I was looking forward to them. So nimeandika reviews on several poetry Slam Africa events, several poetry and spoken word events and showcases, 1 or 2 theatrical performances, 2 albums, 2 songs, a jazz event, a Slam Africa festival, recently a battle rap event, and now the latest, an album launch. Hiyo King Kaka. Bila shaka mtazamo wangu, maandishi yangu yamestawi toka nilipoanza hadi sasa, and nothing has been more reassuring than everyone's readership na feedback each person amenipa based on whatever they've read. Kila comment, kila share, kila reaction, kila mention, kila wazo, kila response, etc. zote ni baraka nazo hesabu. With that said, we get to the main purpose of this. It has been a very long time coming. Conversations juu ya conversations. Conversations juu ya conversations juu ya conversations. Lakini leo I present or unveil to you my blog, sanakosana.wordpress.com. It's not perfect or complete, far from it, as everything else that I do. But we grow together as we move. Changes and developments will be made here and there as part of your growth and progress. Tembea nami. To the Facebook notes which have served me very well and brought me to you, Ahsante kwa sana. I will repost hizo notes on the blog for posterity and easy access. To start us off, therefore, the very first post on the blog ni review ya album launch ya King Kaka. Ahsante. Shish. And here we are. Here we are. Hizi drums tumepiga mpaka vidole zikachimbika, zikachimbuka. Glad finally mlio umekufikia. Hiyo ni mutuma. Ngatia finally, Goofy finally, Kafu, salute.
Bri, Achieng, Milestones, Proud of You, Mosoti, Finally, Dero, Keep Going Bro. Tulikuwa tunaongelea same story kuhusu jana. Finally tulikuwa tunaongelea same story. Finally ukafungua blog. Ondu, Twende Sasa, Remi, hapo sawa, Buda, Iweze Sana, Miringo Inaina, Endelea na Mikiki, Styro, iyo, Madahana, Awesome. It's been a long time, but it was coming. What more could I ask for? What more should one ask for? Should one ask for more? And I'm still here and I have people with me. What more could one ask for? The year before that, in 2017, another standout moment was Miku review Slam Fest. Ili happen mwisho wa 2016, ilikuwa ya kwanza, but nikaiandika nikamaliza I think in Jan. Or was it in, let me see. Ni confirm, nisidanganye, nisipeane misinformation after kuongelea misinformation tukianza hii session. Was this festival the first one ya 2017? Yes, I think Inyekoi alishinda I think 2017. Because alianza kuperform 2016. Or 2016 the first one. Junajaribu kumbuka when niliandika kwa sababu at the same time I also wrote about event ya Kinababu, the Evolution Art Hub, then the Revolution, his story versus his story. What a journey it has been. 2017. What a journey. Ebe alikuwa hapa ameenda. Acha nionyeshe Ebe kwenye Ebe ametoka. Mkimwona hapa akihate. Yes. Hiyo yenye nasema ilikuwa ya 2017 was the second. So what I was referring to ni right kwa sababu I think nili publish the piece in 2017, early 2017, kwa sababu ilikuwa the same time or months in between nikiongelea pia kina Babu. That's how muikumbuka. It really happened mwisho wa 2016, the first Slam Africa Festival on 9th and 10th December. So
Na hiyo fest ilikuwa na Becky, Tess, Shingai, Roger, Rosette, Elfra, Mumbi, Jazia na Saisi. And our brother Roger akatoka round workers poet. Nawambianga mkiona kuna so much of what people would term, of what you would term as hating, maybe from this single room, from our bed sitters, understand kuna bitterness ziko ndani zetu. So Roger kuchukia wasanii ilianza huko akichujwa slam. This is the origin of his problems, if you want to psychoanalyze. So this person was here but ameenda. Hatajua nimewashow. Hatajua nimewashow. Umeona huyu msee? Abe Rogato, skills poet. That's the man. Yeah, pia after ku lose hizi vitu wanaanza kukua tu maheta. It's the easiest thing to do. Kukua hater ni rahisi. It's easy being a hater. Easy. You carry some pain, you carry some affliction, you carry some trauma with you, and then you meet Kenyan artists, and then what do? Project, aka hate, and you move on in life. Babu anasema yes, women slam poetry in Kenya where Koi alishinda ilikuwa 2016 end of year. Naam. Anasema that slam was biased as fuck. Yenye Romi alichujwa around workers poet. Achieng ni aje. Nocturnal people. It's getting to 2 a.m. Babu anatetea our brother Roger. Babu is feeling for Roger. Anasema Roger deserved better. How is it that the only person who had a standing ovation be the one eliminated round one? Namwongelea and then I'm literally staring at him. Because a particular photo here. No. Ini photo exhibition. Moments. Before the conversation na Romi, when I shared the article, nikireflect alisema this review is the one. Sijapata mtu alion hii album zaidi yako.
very excited to have this sit down. Selassie akasema he's a very in-depth writer and quite detailed. I concur if he is curating. Saisi shared post ya Dofan akasema this is extremely wholesome. So hii ni ya Uchuka. It is not always an even odds check or tragedy. In fact, it can feel pretty alright. Life can be alright, beautiful too. It is. Sometimes it is. And I am not alone. I am there or here with you, us, even when sometimes you don't get a shot at loving the life given. To mean the play script is reeled out, tapestry no longer holding. There are many amazing humans here that I do know, some that I don't, but somehow my heart knows them all. And so the path is my expansion of the journey, continuing, because that's what humans do. We go on, even when we will never know for certain the singular meaning of it all. But if it is purposeful, it is one we all share. Nothing is more meaningful than that. RKNM at 7. I'll share with a photo of myself, Traboli, him, Romi, Dofan, na Kina. And then kwa my post naona Babu alirun tuko pia. Babu alisema hata mimi nilinunua and kusikiza this album, but naona K9 anazusha hapa pia. ana regret yaende yetu ku regret. Mutuma akasema shukran sana kwa mwaliko. Mazungumzo yamekuwa ya kufana kweli, lakini hatutachoka pia kukujulisha umuhimu wa kazi unayofanya. Wewe ni wa maana sana, ijapokuwa wengi wanaweza kuwa hawakujui kwa sasa. Maua yako pokea na upendo tele. Romi akasema what I never knew I needed. Today was special. Thank you African, mzidishiwe, mzidi jaza vikombe vya wengi. And this is intriguing because of also Kenya kwa nasema alia kuhusu Lexas. Now as we even conclude this week of love, just to tie in what Romi amesema na kile Lexas alisema pia, kwa review ya event yake nenda hivi na kam. Lexas alisema salamu na upendo ndugu. Saa 9:30 asubuhi imenipata nikikagua hii gem. Maneno yananifail ku-express vile inamaanisha kwangu wa kuchukua muda wako kutokea kwanza, na pili kukagua kazi toka mwanzo hadi tamati. Inanishadia mwanga mwingi of machache tumefanikiwa na distance iliyo mbele yetu. Imejawa shukrani kwa Mola kutukubalia kucross paths, na kwa match nimekuwa shaped juu ya kusikiza hizi reviews. Ombi langu, kikombe cha Sanaa kwa sana kijae, kifurike. Grace iwe nawe. Asante. Speaking of reviews, hata kuna comment nimeona hapa. So Babu alikuwa anasema it's like the last slum where the person who was both a rape apologist and misogynist go to round 3 or went to round 3. Is this the one that ilikuwa the last slum yenye Slim alishinda? Nakumbuka tukiwatch performances, tuki exit the theater, tukienda nje. I remember the act that
I believe Babu anaongelea, nimesahau jina lake na pieces zake. But I didn't write about it. No, I didn't. I think I spoke about it. Because that tulikuwa na full circle. Tulikuwa na lectures tukiongelea the last slam. Alikuja hapa because alitoka round 2 akaperform piece yake ya 3. Robi as well came through during that session. Ivy Robi was our first ever guest on our first ever Sunday session on July 11th, 2021. Babu was also here for that conversation ya slam. Yeah, akiambia lectures hapa si platform. Babu says regarding your picha nimeonyesha earlier, the crew. That is the laugh, the formidable crew. That is the laugh after giving an artist a bad review. Watiaji. Babu, this is the week of love. Show some love. I think kwa run pia Romi wangelea ku show some love. Show some love. What a week it has been. And those guys are all I need to know. Slam is or was biased. Now we had easy conversations hapa on that day. We delved into experiences za watu za slums. Yuka Eba alikuwa, or I mentioned him because they had a conversation na Robi time. Eb pia ni OG. Eba alikuwa na podcast. Msimuone hivi pia. Alikuwa na podcast. Alikuwa na conversation na Robi, and part of it waliongelea the slum experiences. This has been more and more love outpouring. Yes, Babu anasema Abe was there. Naam. Love ime outpour, vikombe vimejaa, na niko grateful sana. Literally, this is it. In your result, in your outcome, in your destination. Na imekuwa wiki ya kuangalia all of these sentiments that huwa napata kwa videos, or is it that tunaona mtandaoni. Ni beautiful, na I can only be grateful sana of watu wenye wameget kuwa part of the experience. Na nilikuwa naongelea talking to people earlier, na Hazel, who is here with us, is another, regarding our videos. Kasi kuacha evidence kwa hizo videos, niye kushare tu watu wake, niye kushare a snippet of our review ya Happiness ya Mutoria, because kuna bromance kwa hiyo video. If you've not watched that video, go watch. Kuna bromance uko ndani. Hint hint, wink wink. Kasi hivyo ni yeye kuniambia vile ameona reviews na kuendelea the conversation afterwards privately several times. Yeye na Freestyle Friday, Babu na Freestyle Friday, Abe na Freestyle Friday. Gratitude kwa wingi. Wasanii wenye wamenipatia time yao na chance kuwa part of their process, part of their projects, from Goofy to Dofan to Tra to Romi. Deeper connection, Jumadi.
time hiyo battle rap event that nimesema niliandika about ya 2018 ilikuwa battle ya Shahidi na Kafu, a monumental moment kwa Kenyan battle history. Niliandika a sort of an academic paper on battle rap. Nili segment, nikai break down into a number of aspects, but hata reason naisema ni kwa sababu ya kutaka pia kuthank au wasanii kama hao wenye wali battle, and then after that I reached out to them na tukawa na interviews with them kupeana more context for the work na kuflesh out the writing more. So kulikuwa na my review of the battle na kusummarize the battle that happened within the main one. Kulikuwa kunafaa kuwa na Kina na Sharp MC, haiku happen. The other one was Harry Lee versus Kenyan Alpha aka Geyser, who is featured kwa Romi Knowledge Na Mashairi kwa Once Upon a Time. Broke down the battles and the entire event. Calligraph aliperform kwa hiyo event, then had interviews with a number of people. A number of people. I had an interview with Romi, Romi, I think, was it the only, or Romi, Genetic. Genetic is another one mwenye hapatikanangi, but nimekuwa na a relationship with Genetic. We've called each other, we've had long conversations, shared music, shared thoughts, pia for very many years. Now that was Kenye iliniallow hata nimuulize kana za nipatia an interview na it happened, while watu the rest wanasema hapatikani, yuko anywhere. ilikuwa a moment ya pride kuona nilikuwa na interview na Genetic na kina Harry Lee na Ujiji na Shahidi. I've also had an interview, I think I had an interview with Ujiji baadaye time alikuwa na battle Kafu during battles za hip hop garage during quarantine. I also had another conversation with Harry Lee again because Ali battle during quarantine. Ali battle Shahidi. I've had an interview with Shahidi. Then I had an interview with Shahidi in 2018, with Kafu too then, and Aki battle during time ya HHG. What was that event called? Yeah, tumekapa for long, almost 3 hours. Almost 3 hours, and I'm still here. Foods. Sioni kile natafuta. I wanted to share more on how I broke down the battle. Hata nimention Nyangi na Shiro ali, hao pia nilifanya interviews na wao. Did I do one? No, I didn't do one with MC Sharon or Ecstatic. I tried to reach out to Ecstatic at the time because alikuwa judge. Tried to reach out to VIC, sikuwapata. Mwafrika interestingly ali get back, nikafanya an interview na Mwafrika. All of this history and the beauty ngifikirianga ni that it is captured, ina exist, that otherwise ingekuwa imepotea hivyo. I wanted to share how ilikuwa in my academic
bag, but I do not know where that writing is. Baba anasema, we've returned the rain to you, kind sir. 10 hours live. Hey, I've just been talking for the past 48 hours. Watu nikiongea. From our 3-hour conversation, kuongea na watu, me record video earlier, just been talking and talking. Then here I am for 3 hours again. Yet, matarajio nunge. Wow. So nitafute kwa blog. As we finish this, asante sana for being here. Asante sana for being here. Sherry, thank you so much. Kija, asante sana. Mortal, Hazel, shukran sana. Sijui iwapo bado uko hapa na iwapo bado uko rada. Na Babu kama kawa. Hey, Hazel is here. Asante Hazel. Leo jalala. Ima, so tufanya quick check-in. Ima, if you're here, say anything. Kija, if you're still here, say anything. Babu, tukona evidence that yupo hapa. Na Babu na Kija na trust because ni nocturnals. Sherry pia ni poa tumeconfirm from Hazel, but Sherry, Kija, tupatie hakikisho that mpo hapa nasi tukitamatisha. Nimeongea na Paul Muli wa Hip Hop Garage. Ilikuwa tukiongelea Shahidi versus Harili and Hip Hop Garage's future. I've also not seen any or a lot of battle rap reviews huku. Groundbreaking stuff. Niliongea na Ondu of 254 Battle Rap League. Kumekuwa na No Way Out iki happen courtesy of Wise Guy Entertainment. Ilisha jana Saturday rather. Walikuwa na sort of a tournament that culminated into a final. So niongea na yeye after hiyo battle ya Shah na Kafu. Niliongea na Ian pia akisema renaissance is required regarding. Niliongea na watu wengi. What? Yo. I've talked to so many people. What? Niongea na Magode pia alikuwa a supporter nikiandikanga on Facebook. Sherry amesema nipo. Kija nawe je? Niongea na Selassie, another huge supporter. In fact, Selassie in 2014, hiyo piece nilisema niliandika Alien Ki Reflect on My Ear,
alikuwa one of the people who comment on that, and I think akasema Romi peni umse album ama kitu kama hiyo, because I mentioned Romi alikuwa anafaa kudrop an album, and pia alicomment earlier kwa the post nilishare before the event, the conversation, akisema how kani mimi na curate anani trust na Shiro Nyangi. Where else would you get an interview ya Nyangi na Shiro? Mwafrika kuhusu judging. Yo, this is what aliongea na Dofan pia. Ilikuwa the judgment day. Yes, so outside of my review, which was 254 Battle Rap League presents the Judgment Day. Outside of that, the article that nasema ilikuwa academic ni Judgment of the Judgment Day, hivyo ndio nili title. Hey, the academic in me who wants to teach. Oh, this could be also another, it's not, but it could be ikona that style of feature story kind of writing, because nilitumia, so I was doing the interviews kupata perspectives za kubuild my thesis. So kwa this Judgment of the Judgment Day, hivyo ndo niliandika, nilikuwa na intertwine points na thoughts na zile ideas na maono yenye watu walinipatia, so ikakuwa kama a thesis, a sort of a flowing piece of writing. Then now afterwards nikatumia their interviews nikazishare individually later, so similar thing to what I did with Mbogi Connection in 2019, formerly known as, but now ni deeper. The interview ilikuja baadaye after me kuandika the feature. T. Lack of documentation and perspective are a serious threat to Kenyan art. It is in my interest that a strong foundation is laid. Therefore, I intend to offer a critical analysis. This is very academic, since it is upon us to comprehend the context and as a result engage in conversation. The work is organized in 6 sections, namely the event in general, the judgment or verdict, nature of, in brackets, the battle, women in and battle rap, 1183 and or versus Chuo, and battle rap moving forward. I will be sharing my perspectives and interpretations on these while simultaneously voicing those of parties involved in one way or the other. Views from these parties are articulated as so, whether by way of paraphrase or direct quotation from interviews I conducted. All the interviews will be shared in intervals, one by one, after a few days. Such an academic. The Kenyan hip-hop artist, rapper, MC seems to have pledged allegiance to the recording studio, and in circumstances where they are required to perform, it is the DJ who comes to the rescue. Debate might be, this is the typical hip-hop setup, the DJ and the MC. In that archetypal arrangement, how I was peaking. This time of my writing, nilikuwa na peak mbaya. And then, this is 2018. I think the event ilikuwa in June huko. I was May or June, because nakumbuka nilikuwa chuo, nilikuwa namaliza my undergrad. Too much literature in my head, na kuandika term papers, because nilifanya I deliberately cut term paper. My heart is full.
I'll go back and read this article. It's a long one. If you enjoy such things, if you enjoy such, Romi aliperform kwa hiyo show. Things are coming full circle. Nilichambua. Babu, you'd enjoy this. Niliichambua vibaya sana. Yes, post originally published on 29th August 2018. On Facebook, of course. Event really happened 7th July. I wasn't done with school. Maybe a week after. I thought it was somewhere there anyway. With that being said, 2 hours and 56 minutes in. Niko about kukua stressed. Nianze kujiuliza tena, why am I doing what I am doing? Because I have a video that itanikula kichwa for the next very many hours. Asante sana for your time. Sana. I am extremely grateful. Imekuwa wiki tu yenye love imekuwa on an outpour, and I couldn't have been more grateful. This is it. Tunafaa kuita hii session hivyo. This is it, and then tumalize sana kwa sana. Mnaonaje? What do you think? Tuseme this is it, and then we call it ishie hapo. We've reflected. We've gone back to posts from 2018. We've gone back to the journey, blogging, the journey, the channel. We've mentioned the support system, and kuna so many more people sijataja. Harriet. Ananitanga Boni. Langedad, another huge. Kasi. There's so many people wenye wamekuwa hapa through what this has become. So we should just say, this is it na tumalize. Babu wants to fight again. Anasema tusikosane. That will be strike 3. Well, it's na feel ina embody kila kitu. Tumetumia the term this is it sana. Ina embody kila kitu. And then interestingly, kuna a song that iko kwa list ya mziki ya wiki 2.19 called Billie Jean. Yeah, Diana Codes. A week full of love. This is it. Shukran sana. Do we have songs to share today, my beautiful people, as we get out of here? If we do, please share them. Ni sawa Babu, nitakutumia link ya hiyo piece. Nakumbuka kuna comment sikusoma. I read all of them. Or did I? No, I didn't. Nilikuwa nimesahau. So kulikuwa na Who Reads the TV? Kusema, hey, I just came back to follow on last time. I asked if you could update us on events or gigs we should check out, or just the ones you go to. It's still a thought. I still can't make any promises za
when I'll do it or how I'll do it. But ni kitu inaweza kuwa pursued. Nita-reiterate tena, though yuko hapa and sijui if ana watch this back. I mentioned creatives that talk, and I mentioned Hapa Sawa. Those two are amazing sources of event information if you need event information. Brilliant sources. You won't even need me. You don't even need me, really. Babu alisema, I am happy his art was celebrated. He is a dope artist and human being. He deserves the love. Maoni tu mkufunzi Romi. Mwalimu Romi. Kija, ulilala ama bado upo nasi? Na watu walianza tu hapa na kuflat. So tukianza ilikuwa a flatting session. From Kija to Jock Akinyi to Zaituni Homboy. For just flirting with me. Kama nyimbo zipo zije kisha tumalize. Nyatingli. I'm thinking of a few people. I'm thinking of Nairobi City Ensemble. I'm thinking of Poxy Pressure. And I'm thinking of Unasi. Then, so that's from Babu. And then Story of Asia Floflani featuring, I've forgotten her name, anaitwa Weru. Weru. They have, I think, Nimbili. Two beautiful songs together. The other one has to do with, again, art na journey of the artist and plight of the artist. The other piece ya Weru na Flow Flani. Yes, Babu amehakikisha ni Unasi. And then utapatana na watu fulani who will want to question my credibility and debate me tukidrop facts kuhusu muziki. Don't they know? Sherry Hazel songs from the
Babu says, so I remembered her name. I just doubted it. Sujishuku. Shida ya Romi knowledge na mashairi ni the album haiko mtandaoni, but if you do want it unaweza tafuta Romi. So for the sake of our playlist kuna nyimbo hata siwezi recommend because hazipatikani popote pale. Goofy alimhanda Jay, hiyo story mbaya sana. Apesi ku blues. Apesi huko amelipa Babu. Kuna wasanii kadhaa wamelipa Babu. Apesi is one of them. Asha ni another. But inakubalika. Si tunasemanga the bag ndio the most significant. So the bag it is. Ignore everything else. It's the bag that matters. Tulikuwa na Mutembei Kaberia. Alikuja nikiwa ndani ya musings. No pressure, Hazel, no pressure. Sema ta ni DM baadaye, no pressure, no pressure. Asante for making this another successful session. Subiri our conversation with Romi Swahili this week. An iconic moment, to say the least. Thanks to Freddy Ochuka, Trabuli, Goofy, Uba, Kina, Dofan, Joseph,
Shukran Tukija, Joka Kinyi, Zaituni, Babo, Terran Fox, Mara, Omboi, the poet Abe Solo kutoka Ujerumani. Our international community was very strong. Hazel, who reads the TV. Inasonikana nimesema Hazel, who reads the TV. Kamene, Sherry, still nasi. Agwenches 254, Mutembei na Achieng Jahera. It's been beautiful. Asante sana. This is it. Good morning to you, mortal, as Kija has said. Tuonane tutakapoonana. Babo, Hazel, Kija, Masheri, Asante. Mapenzi kwa wingi. Enough, Johazi boy, now check, yo, the last flame of a dying fire, the final drop to my messenger nikame taya, utatania mna nyingine nitaleta, hina nikalia the last letter, mtume Paulo aliandikia makanisa, wanda mwisho ilisema no binadamu kwa iludikicha, nite Leonardo kwa kipaza nikichora Mona Lisa, nipe sikio ama nitajichukulia kadhe Bibili kupita, narudisha Hitler kiwa potted fetus, ndo kwa bukia Guinness wapate kitu kuandika, sijatokea kwa maisha wanajua nitapita. My didn't want to say them nikimaliza. My songs are Traboli na Akili Black, Fuego, Broken Hallelujah ya Romi Swahili, Back Black Against the Wall ya Romi Swahili, na Traboli na Romi Kingdoms. I will bring this back. Beat enough, Johazi boy, now check, yo, the last flame of a dying fire, the final drop to my messenger nikame taya, utatania mna nyingine nitaleta, hina nikalia the last letter, mtume Paulo aliandikia makanisa, wanda mwisho ilisema no binadamu kwa iludikicha, nite Leonardo kwa kipaza nikichora Mona Lisa, nipe sikio ama nitajichukulia kadhe Bibili kupita, narudisha Hitler kiwa potted fetus, ndo kwa bukia Guinness wapate kitu kuandika, sijatokea kwa maisha wanajua nitapita, sina jina la kutajika, niko na vina za kuhili industry na thirika, MC na kizungu broken kwa kifa, meza the whole alphabet, tuonyama utaspita beta insha, sio siri, I'm too fast life unishika, hii ni amita, mali tuna make CD cheaper, with no strings ka broken guitar, road trouble, maji na stima ni kazi tukutana kubota hita, mziki underground misizi mekita, hii mnafaa kuiplay shinda wapenzi cheaters, vile na chapiti kirisaita ambia sita, recitations of vita, wachema rapa sara kushinda siku kuilipita, sita, ficha, ndo macha kulalamika, paint picture kwa kipaza sauti, angels wa mauti, ni daktari na nesi, frustrate bars, caprice on escape, Romi hizi ni last pieces, epic poetry, fossil poetry, nikichimbua stone tablets kwa archaeology, natumia elements za hip hop kulinks genealogy, inga lugha ninayo ni ya kurithi, mawasiliano kukithi, lugha ni avenue ya kukuza watoto, bila lugha mdomo ni shimo na ulimi moto, tulia kuongelesha the people, maisha ni interlude ya kuzaliwa na kifo, ishi kujanja huku, kuna wa mother inspire kasuku, watujisikia confident na knowledge artificial mbuku, kwa kubidi walinishuku, nikitafuta yangu kama hunters wa kukuruku, nime maintain direction na sitegemei wakakuku, fikiria kama mwanaume vitendo, tenda kama mwanaume fikra, hamna kukusaidia kubeba msalaba, kwani wewe ni mwanaume alizaliwa na fikra, mafanatiki wa religion, wana kiburi, waliniacha kwa mdomo kichuri, nilipokuwa credibility ya msalaba kwa kaburi, pastor na bibi yako kwa private practice, wenye walifaa kutoa the facts, wanda umada in the name of justice, wanatumia sindano safi kufanya lethal injection, wende healthy bila infection, angaliwa mbaya kamse uza njugu kwa back, kuinterrupt my love sessions, generation iko soaked kwa maridim, kudina wao utahitaji patience kushinda dereva mwindi, walikopikiwa kuelekea magharibi, waambia achague kusoma dhidi ya TV, watachagua telata, tulikosa classes tukichekia episodes za Taira tulia
hata ni fani. Mjinga kierefuka April Fool's Day kwa kalenda haipatikani. Sieti mabadiliko na pinga, ni vile tulikata kufita kati tofauti kati ya sigara kiko na siga. Nimekuwa nikisaka creativity, nikagundua nikakutafuta bikra maternity, thin line between genius and insanity. Kucheza gap niliachiwa, hata kwa land ancestors nimemakiwa. Ka yule mse ugadu milango za yawe, mtoto akitisha mkate asipewe mawe, akidai samaki asipewe nyoka. Kwa kisima kiningi mashetani si unitoka, nipate nikispit falsafa, geuza beat darasa na fikra hasa. Hip hop culture, graffiti paka, DJ kata, b-boy dancers, time ya kupreach ni sasa. Wisdom kwa streets hasa, time ilifanya ma-image kwa frozen kwa picha. Images za marabi na mapreacher, niko na maticha, walinifungulia milango nilipopisha. Hospitality walinipa for free, jeshi 1183, level meta for genetic JOE. Bishop Shakim State na Trouble Lee, nilikuwa ringcode na burdens ka traveler. Wakanifeed na hip hop, the mirror of the marvelous. After kupanda milima na kushuka mabonde, nikifunza watoto jinsi ya kuwa role model. Baina na vumbi nilikuwa nimechomwa na jua all day. Sikuwa na inspiration, jukansi ilikuwa imebeba role model. Machozi, damu na jasho ilinigusa kuona kipofu amebeba kiwete support. Nisaidie na miguu, nisaidie na macho. Between wisdom na knowledge kuna garden. Real MCs tupatane hapo na tusibato. Tuongelee ignorance yetu tulifato. Zilienda wapi rhyme and reason? Radical poet ilifanya poeta eko prison. Zilienda wapi matopics? Storytelling sessions zilikuja na synopsis. Knowledge ilikuwa soft, mabeatbox, masnare na masockets. For once prove any lyricist, bila kuissue threats za kuvunja mifupa ka bread time ya Eucharist. Na kuna jisikia hardcore sana, piga ukuta head. Tuone ama itatupatia shimo kukuta ama mseme dead. Yo, Romi. Zile za unasikiaga man, Hakuji competition. Unakuja tu participation mzee. Barua ya mwisho mzee. Yo, genetic yo, black soil yo. Wakati ni sasa, maandishi kwa kurasa zinazindua mbegu itajamine ndani kwa umbia tasa. Respect ya maisha, niko na PhD kwa misa na sitaji strength Samson. Alitumia kubomwa pila za kanisa, revolution kufika. Mtumwa ushuru, dunia bila giza wala nuru. Nilikuwa brainwash na waweru mburu. Diplomats wanaongea lugha rainbow kwa TV black and white. Wana bypass na bill of rights, na sumbuliwa na ghost ya Gaddafi. Operate invisible, Africa kuunite ni ngumu. Ni easy kufanya maji na paraffin zikuwe miscible. Kama si wa koloni, Nelson Mandela na Nyerere wangekuwa tu mtu wa kawaida kama mimi na wewe. Kama si slave trade, Martin Luther angekuwa tu mtu wa kawaida kama mimi na wewe. Bloodshed, nilidhani menstruation will stop at 40. Kenya iko 50 years na bado kuna bloodshed. Mwekewa masanction, usaidizi kikatika ki Michael Jackson kama kwa Thriller. Ndo wale watu kwa Spain kupata soko za painkiller. CCTV janita, media drums za vita, announce arrival, mambisha recorded, Oscar winning, siko base kwa true story, wase wakimadwa na marifles, dirisha coded na lama nyekundu, alalisha pledge na survival, wakiphotoshop pain yako kwa iPhone, jesolate kama kidole gumba, electric fence na uzio, piga twang za gita na leta suffocation za maskio, counterfeit ya mkuri, revolution ya troops, penye grave ya survival, uishia kwa makaburi, tulikuwa spoon fed na vijiko za heroin, vitu strange kwa tanuri, wanaongeza bei ya mkate, pesa za kusponsor machineries wazipate, system ina play calculate, venye na bend marifa, Al-Shabaab na KDF kwa exchange program, kawe ni weak-hearted, usiwatch taarifa, keep the fire burning kama Vesper Virgin, flame za muda zikiflika, na shuku hakuna solid down na heaven, second coming yake ikifika, scandal za sexual harassment zimesimia hadi mafika, kila mtu anatafsiri Biblia venye anaelewa scripture, naweza sema ama hizi planet 9 ni daughters wa Gikuyu na Mumbi, wenye walishindwa kuheshimu symbol ya covenant waligeuzwa pila za chumvi, sitaki kufufua mifupa za kijana wa Malwa, kuamsha ghost za ulumbi, kipaji fortified na machuzi ya wanyonge, offering sacred, moshi kwa presence ya Roho Mtakatifu, presentation ya blueprints na scroll ya maji, hizi theorem zimezidi hiram za Pharaoh na za Meya kubunifu, formula thoughts za maiti kuzidi cipher, formula za shada, barcodes kwa pakiti za vyakula kuzidi cipher, immunity suspended kama kivuli ya pyramid, jua ikiwa overhead, tulizaliwa maiti mnaweza tuita the living dead, blend ya sumu kwa mada, ni Pythagoreans, genetic na Romi, dunia maskini machozi ndatoni, tumejihami na lyricism na udi, only time can tell, kuharden kwa pila za saruji, only time
can tell the wounded. Wanatambua kuna hila mkubwa kuliko masekunde. Maisha mshukiwi na katizwa punde. Wezi wanapewa second chance kwenda kulala bunge. Toka renza president Kenyatta hadi era za president Dan. Up to now, freedom of speech bado ni easier said than done. Wana ban riots badala wa ban gun. Government ya Alibaba and the 40 thieves. Mwanamke ni mmoja na kila mtu anataka kugangbang. Wameban bang lakini bado wana ban bang. End of all civil war kwa countries tirani na kuna mlipuko mtaani. Kanisa na pejimani salvation inakuja na army. Warlord watauza hizi weapons Afrika kuzidisha earning. Na Nobel Prize bado watapatia mavillain. Hapa ni biashara bloodshed. Ndio so enterprise ni experiment ya silaha na wanatumia binadamu kama specimen. Hii kitu ni stubborn, staff ni stubborn. Utastarve mchina na kupeana mkono wa kulia na chukua na kushoto. The same people na personality tofauti kama syndrome za carbon. Niji express utapigwa kalamu. Freedom ni mnaro simama kwa skyscraper za corpses na waterfall ya damu. Ukifuata upepo utashikwa na anthrax. Makasisi wakiombea masoja wamebeba mada weapons kwa manapsa. Kuna janga, Turkana ribs za watoto zinatumika kama instruments za kustadi hanga. Ndio za binadamu zimepoisonoli chata. Ubinafsi, watu wana come together kwa public stoning pekee. Wanatumia stoning kama wino ya kupaint pictures za saints na mamatas. Na watu wametuimba miaka kama 80 wakikufa. Wanageuzwa madeity na testimony za uongo kwa TV na magazeti. Malady wamekuwa fishers of men. Coil ndani ya mwili, female condom na morning after pill kwa kibeti. Tumia ngono kama ngazi ya kupanda cheo na hadhi. Tumia Facebook na crusade na dating agency kupata happy. Tumia ngono kama biological weapon, maradhi, immunity. Vidole zimedevelop tentacles in a round off wallet to the nearest zero. Mna celebrate mahero na wote utengenezwa kwa bloodshed na vita. So wataninyima avenue but ma avenue walinema after freedom fighters. Imejaa pickpocketers na mabagdad kuliko gathering za pilgrim meka. Hizi tu ni njia za mahani kutafuta nectar. Freedom ni nini? Slaves wa mass. Utatoa wapi freedom na kuna bendera kwa floor ya planet Mars? Wame mass motive instability wamesaya. Suffocate barabara na barricades na taya. Si wote wamesaya. Kenya ilishindwa kulinda boda zake but iko na pesa kufund vita. Operation linda nchi ni ya kulinda wazungu na tourism sector sio sisi. Hiki for self-sponsored kama suicide serious. Just statements that he disappeared mysteriously. Hatuoni blessings to find us products ni for export locally tunafit kwa residue.